We class regarding the consumer behavior. And very important marketing very important topic on this consumer behavior. So consumer behavior means when what is the behavior of a consumer while arriving at a decision to buy a product. With product and stimulus on down. How those stimulus are motivating him to make a appropriate decision to buy the product. But decisions how do you arrive at a decision? A personal experience when you buy something, what are the stimulus, what are the motivations, what motivates you to buy a product particularly? You may have a need, and what are the stimulus in getting you buying that product? Stimulus in the motivation factor that something acts in you to purchase certain things to satisfy your needs. For need satisfaction, you need a product. But product choose stimulus in the promotional efforts of the marketer. Promotional maybe the packing, and advertisement. You gather information from some social sources, friends, family members. Our decision, how you are arriving at a decision. What are the factors that are contributing you to arrive at a decision? First, you will find out the products that can satisfy your demand. Product, let's say, for example, you need a laptop. Laptop വേണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിൽ വേറെ ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്നതിന് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് consumable items, perishable products that that comes in your day-to-day use. Initial investment inexpensive. Expensive amount money value don't you have to think about much about making a decision buying. You just go to the shop. You know that know that your needs, and you just buy the product that is available. The brands those brands are that can satisfy your needs. So you buy a product. Decision making out of it. Routinized response behavior. Expensive products, when you go to buy a home appliance products, mixie oven, gas stove, you have to get opinions, maybe from the market, maybe from your friends and relatives. Everything we need a stimulus from anyone, stimulus provided by a marketer. So decision making. This is very important from the point of view of a marketer. Decision making, marketer can, how well a marketer can influence a consumer's decision making. This topic deals with it. Levels of consumer decisions. Example in your textbook. Screen hello? Screen this is an example for how consumers are making decisions. Suppose you needed two-wheeler. So your requirement is a two-wheeler. Level of decision, first generic products. Generic product two-wheeler, generic product, scooter is there, motorcycle is there, then moped is there. Car is two-wheeler or four-wheeler. Because for conveyance, you need a vehicle. So vehicle is the demand. Need. A vehicle can be a two-wheeler or a four-wheeler. Scooter, motorcycle, moped. That is two-wheelers. Four-wheelers, car and jeep.
ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റിമുലസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് regarding the brands. But a brand once unless and otherwise a brand is promoted, how the people will know about that? So that stimulus is being provided by the manufacturer or the marketer. അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറിക് ലെവൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മോഡ് ഓഫ് കൺവെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ക്യാൻ ബി എ സ്കൂട്ടർ, 2-വീലർ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എ 4-വീലർ. അപ്പോൾ ഈ 2-വീലർ തന്നെ അതിൽ എത്ര ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്? നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ? ഡിഫറെന്റ് ബ്രാൻഡ്സ് അവൈലബിൾ ക്യാൻ ബി ബജാജ്, ഹീറോ ഹോണ്ട, കൈനറ്റിക് ഹോണ്ട, സുസുക്കി and then Vespa, so on and so on and so on. അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ആ ബ്രാൻഡ് ലെവൽ സെർച്ച് ചെയ്യും. യു വിൽ ഡു എ ബ്രാൻഡ് ലെവൽ സെർച്ച്. ഏതൊക്കെ ബ്രാൻഡ് 2-വീലേഴ്സിൽ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അത് 4-വീലേഴ്സ് ആണെങ്കിലോ 4-വീലേഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അംബാസഡർ, സാൻഡ്രോ, സ്കോർപിയോ, മാരുതി. ഇതൊരു പഴയ മെറ്റീരിയലാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വളരെ മുമ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ brands not available. Volkswagen, then Honda, and so many other brands, Kia, Altus. But പഴയ കാലത്ത് brand ആണ്. But this is an example. Just consider this an example. But you try to associate this with the current present models. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് സ്കൂട്ടറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2-വീലേഴ്സ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ. സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട്, മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. മോട്ടോർ സൈക്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ രാജ്ദൂത്, യമഹ, സുസുക്കി, ഹീറോ ഹോണ്ട ആൻഡ് സോ ഓൺ. So many other models. Then next comes the moped, Luna, TVS 50, Kinetic, etc. And comes to the Jeep. It is Maruti Gypsy, Mahindra. Then Mahindra. Then next comes അടുത്ത കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അതായത് നമുക്ക് എന്നിട്ട് among this you have to choose the best brand. അല്ലെ, ഇതിൽ ഏത് ബ്രാൻഡാണ്? നിങ്ങൾ സ്കൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ which scooter will opt out? ഹോണ്ട ആണോ, കൈനറ്റിക് ആണോ? ഈ കൈനറ്റിക് എല്ലാം നിർത്തി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. I think almost this is extinct, this kinetic. Bajaj scooters are also not there. Then only Honda, Hero is having, Honda is having, and Suzuki is having, and so many electric models are there. ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇലക്ട്രിക് കാർസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഹെറാർക്കി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ 2-വീലർ ആണോ 4-വീലർ, അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡും കൊടുക്കാം, ഫ്യൂവൽ ഓപ്പറേറ്റഡ് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ ബ്രാൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യം കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് എമംഗ് ദിസ് യു ഹാവ് ടു ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ബ്രാൻഡ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ജനറിക് ലെവലിൽ നോക്കി, അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡ് ലെവലിൽ നോക്കി, ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് റീറ്റെയിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ മോഡൽ ഏതാണ്, ഹീറോ ഹോണ്ട ആണോ, യമഹ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ TVS ആണോ, കൈനറ്റിക് ആണോ, അതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി ജിപ്സി ആണോ, ഇതിൽ സ്കോർപിയോ ആണോ, മാരുതി കാർ ആണോ, അതെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ബെസ്റ്റ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്. അതിൽ പല ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ഫ്രിഞ്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് provided by the അല്ലെങ്കിൽ auxiliary benefits provided by the retailer. പിന്നെ നിയർ ബൈ പ്ലേസ് ആണോ, this their location, that is very important because you always prefer a retail outlet that is quite near to your place. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് the services provided by, that is also very important. And the discount that you provide, കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ and thus you arrive at a decision to buy a product. But the process of decision making involves എന്തൊക്കെയാണ്? There are many steps. That is common. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗിൽ തന്നെ പെരിഷബിൾ ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് റിക്വയർ മച്ച് ഓഫ് എ തോട്ട്.
just go to the store and you will buy it. പക്ഷെ അത് expensive product ആണെങ്കിൽ, if you suppose an example given is a sofa in your text is in your study materials, and a sofa you are going to purchase a sofa. അതിൽ തന്നെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. First you have to consider whether it is made of wooden sofa, or it's made of steel or aluminum. And for many options you have to consider, because it's expensive, because sofa cost around from it varies from 8,000 to uh, around 20 to 25,000 അല്ലേ basic sofa metal. അപ്പോൾ അത് that depends on the wood തന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് teak is there, then rosewood is there, then mahogany is there, then rubwood is there. അപ്പോൾ അതിലേത് വേണം, അപ്പോൾ that the cost factor also plays a role. അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ, that is teak rosewood വേണമെങ്കിൽ that will be expensive, whereas mahogany or rubwood will be little cheaper. And the sturdiness of the wood that you purchase, the lasting, whether it lasts for a longer period. Teak or rosewood lifespan is more, whereas others you cannot predict. Other than next step, the cushion that is used, that you pay importance. But these factors that you pay important, because the amount of involvement is high when the purchase value is high. സോ സോഫ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോക്കേണ്ട, അതിൻ്റെ വുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കണം, അത് ഏത് വുഡാണെന്ന് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ്, അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ അല്ലെ, അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഡിസൈൻ, ദ വുഡ് or the material that is used, wood or steel or aluminum. Then material that is used, wood or steel or aluminum, and the type of wood that is used, or the type of steel that is used, or type of and quality of the steel. I think next step endana the design. And the comfort that it provides, and also the price and delivery and service. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ സോ യുവർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇസ് മോർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. വൺ ഇസ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. സോ വെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പർച്ചേസ് ഇസ് ഹൈ, degree of involvement also will be very high. Then differentiation means how the product is differentiated from alternative brands. So many brands are available. The success of the market lies in the place where you can differentiate the product from other products. That's very important factor. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദർ ആർ സോ മെനി പ്രോഡക്ട്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നത്, ദർ ആർ സോ മെനി പ്രോഡക്ട്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓർഡിനറി ഡിറ്റർജൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് വരുന്ന നല്ല കോമൺ, ആൾമോസ്റ്റ് മോർ ഓർ ലെസ് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ഒരേ തരമുള്ള ഡിറ്റർജൻസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് നിർമ്മ, വിമൽ, വീൽ, വിജയ്, എക്സെട്ര. എങ്ങനെ അപ്പോൾ ദറ്റ് കംസ് ദ സെയിം പ്രൈസ് ടാഗ്. അപ്പോൾ പീപ്പിൾ ഗോ ദർ, അവർക്ക് ഇവിടെയും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആവശ്യമില്ല. അതേസമയം പൊസിഷനിങ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ പ്രൊജക്ടിങ് ലളിതാജി. ഒരു പഴയ കാലത്തൊന്നും ഒരു പരസ്യമുണ്ട്, ലളിതാജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പരസ്യം വരും. ഇറ്റ്സ് എ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഹൗസ് വൈഫ്. ഇസ് എ വെരി ഇന്റലിജന്റ്. സോ ഹൗ ഹി ക്യാൻ she is able to live within her means. ആ ബഡ്ജറ്റിനകത്ത് അവർക്ക് എങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ആ ഒരു പരസ്യ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. അതുകൊണ്ട് they have got a lot of mileage. That Hindustan Liver derived a lot of mileage for the surf excel. Surf
not surf excel, surf. So നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് വി ഹാവ് ഐ ഡോ നോ വെദർ പീപ്പിൾ യുവർ യങ്ങർ ജനറേഷൻ recognize it or not. Previously, uh, the the roads are being ruled by three or four, three by one is Dagdoots, because it's a charity vehicle, but it's affordable and the maintenance, low maintenance. I think next comes is Java, and another one is Royal Enfield. ഈ മൂന്ന് ഇതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് പ്രീമിയം, ദാറ്റ് ഇസ് എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, കുറച്ചുകൂടെ എമിനന്റ് ആയിട്ട്, കുറച്ചുകൂടെ എക്കണോമിക്കലി സൗണ്ട് ബിസിനസ് മെൻ, അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ക്ലാസ് ആണ് അവർ എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബിക്കോസ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി, അതുപോലെ തന്നെ മൈലേജ് കുറവാണ്, ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി. പക്ഷേ രാജ്യത്താണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ പ്രൈസ് ഇസ് റീസണബിൾ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഗുഡ് മൈലേജ് ഓൾസോ ഇസ് ദെയർ. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ജാവ ഇസ് ദെയർ. ജാവ മൈലേജ് ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. മെയിൻ്റനൻസും വെൻ കമ്പയർഡ് ടു റോയൽ എൻഫീൽഡ് മീഡിയം ലെവൽ. പക്ഷേ രാജ്യത്തായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ കോസ്റ്റ്ലി. അത് കഴിഞ്ഞാണ് എസ് ഡി എന്നുള്ള ഒരു മോഡൽ വന്നത്. അപ്പോൾ എസ് ഡി വാസ് ദ ഹാർട്ട് ത്രോബ് ഓഫ് ദ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം, ദാറ്റ് പീരിയഡ്, ഒരു 10-25 വർഷം ആ സമയത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 100cc ബൈക്സ് കെയിം. That is Hero entered into a joint venture with Honda. So Hero Honda CD100 was introduced. Other than it, there was in Suzuki. Previously, not TVS Suzuki, but this in Suzuki. And then Yamaha Escorts was there. People, youngsters tried to slowly change from SD to Hero, Honda, and Yamaha. And at the time, Yamaha was the heartthrob for the youngsters. Next, the Bajaj came out. Bajaj, they made a revolution. That is sports bike. That evolution of sports bike. But now the youngsters have many options, because most of these companies, that is Honda, then Honda Suzuki, and Bajaj, they have a sports bike, very with added features. People are more attracted because now they have got a choice. പഴയ കാലത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. They have got more Yamaha is there. They have got more sports bike. അതുപോലെ റോയൽ എൻഫീൽഡ് also renovated the model. അവരുടെ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് they renovated the model and they have re-established their supremacy in that sector. So that is how people differentiate their products. That's time pressure. Time pressure, even though you are interested, you know many brands, many good brands, and you are interested in buy your brand loyal to many brands. But in certain situations, you have no other alternative. You are being fixed. You cannot wriggle out of that situation. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു അവൈലബിൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ എടുക്കുക മാത്രമേ മാർഗുള്ളൂ. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി. വെൻ യു ഗോ ഔട്ട് ഇൻ എ ടു വീലർ, ഹെവി റെയിൻ, ഹെവി റെയിനിൽ എസ്കേപ്പ് യു നീഡ് എ റെയിൻ കോട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബ്രാൻഡ്സ് ഡക്ക് ബാക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓൺലി ദ ലോക്കൽ ബ്രാൻഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ദറ്റ് പ്ലേസ്. No alternative. അതുപോലെ തന്നെ if you go to a hill station trekking or somewhere where unlike that metropolitan city or cosmopolitan city town, they have few shops. അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ കാർ ടയർ പഞ്ചറായി പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ടൂ വീലറിന്റെ പഞ്ചറായി പോയി. There are many preferred brands that you have been using, like MRF, Dunlop, C8, Apollo, etc. But in that situation, the only local brand is available. No alternative. You have to buy. That is time pressure. But you know, more കാര്യങ്ങളുണ്ട്. That is one is involvement, called a degree of involvement, then product differentiation, then next is the time pressure. Now, the types of purchase decision behavior. In the types of purchase decision behavior, one is routinized response behavior, limited problem solving, and problem solving. For മൂന്ന് behavior type of, there are three types of
purchase behaviors. One is routinized response behavior, limited problem solving, and extended problem solving. എന്താണ് ഈ routinized response behavior? I already explained to you that you need a very perishable, that is FMCG, that is a frequently used product, low cost products. Just go to the shop and buy it. The available many brands that are available and that is being exhibited in that area. But you just go there and purchase the product that will satisfy your requirement. Okay, that is but only decision making out of varunilla. Then comes the limited problem solving. So many brands are available in the market, but still you are not familiar with certain brands. So you want to have a try on that product. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പല ബ്രാൻഡുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്, ബിക്കോസ് മെനി നോൺ കമ്പനീസ് നോൺ ബ്രാൻഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ, പക്ഷേ certain brands you have not used. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു one you go there out of curiosity, then you will ask you have because you have not used it, then you try to gather information from your ക്ലോസ് സോഴ്സസ്, അതായത് റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ അവിടെ നിന്ന് ഡിസിഷൻ യു ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്. Then comes the extensive problem solving. ഇപ്പോൾ ഈ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. അതായത് the amount involved is also very high. So he needs information. But you need to take a decision regarding this. How will you take a decision in this regard? That you collect information from all sources. That is, say for example, you this color TV as I mean, this TV sector, that is the video sector, has gone a lot of improvements, like technology improvements. About from CR color picture tubes to now, then slowly flat picture tubes, then comes the LCD, LED, now Android TV. ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റം, അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവിസ്. ബിക്കോസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ദർ, ബിക്കോസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ, ബിക്കോസ് വി can watch TV channels as well as the internet channels. ഇന്റർനെറ്റും കിട്ടും നമുക്ക് സെയിം. That is almost all the OTT platforms we can see by using. Hello. Latecomers, mark your attendance. I have given the link in your chat box. Please do mark your attendance. Okay. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ വിസിബിൾ ആണ് സർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ടിവിയുടെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുക. അപ്പൊ എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ്. എക്സ്റ്റെൻസീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് so So extensive problem solving വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഇൻവോൾവ് ഇസ് ഹൈ ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? They will try to differentiate. പല ബ്രാൻഡ്സ് ആർ അവൈലബിൾ. ദാറ്റ് ഇസ് സോണി is available, LG, Samsung, and so on and so on. ഇപ്പോൾ പല പുതിയ ബ്രാൻഡ്സ്, ഫോൺ ബ്രാൻഡ്സ് are there. TCL. And each claiming foreign technology latest features such as
many latest features. That's Android facility and full HD, facilities. So you need to collect information. The first thing is you will fix a specification for the product. എന്താണ് what is your requirement? അപ്പോൾ what you usually do, you will purchase the latest technology അല്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ every 3 months അല്ലെങ്കിൽ every 6 months it changes. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് you need to buy the latest one. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പെൻഡിയം ഒരിക്കലും വാങ്ങത്തില്ല. ഇപ്പൊ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you choose the latest model, i7 or i8 or i9, etc. അപ്പോൾ അതാണ് always safe. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this technology, the old technology becomes obsolete after some time. So it is better to acquire the new technology. So ടിവിയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് മിക്കവാറും. പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ ഹിയർ ഓൾസോ many factors decide. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ one is the price. Price നോക്കുമ്പോൾ when you compare to Android TV, LED is much cheaper and LCD is still cheaper. അപ്പോൾ അങ്ങനെ that factors. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെഗ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ മിക്കവാറും ലോ കോസ്റ്റ് സാധനം വാങ്ങും. അതിൽ പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്, വില കുറഞ്ഞ പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡുകൾ ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന എല്ലാ പല ബ്രാൻഡുകളുണ്ട്. TC അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ that brands that little bit expensive. അപ്പോൾ അതൊരു ഫാക്ടർ. Price is one factor. Another thing is the facilities, technology that is available. അപ്പോൾ you tend to choose the latest technology. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you choose the retailer who provides the best service, best delivery and other credit facilities or any discount, something like that. Okay, that is regarding extensive problem solving. And this is applicable to new products. Well, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ മാഗി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എൻറ്റയർലി ന്യൂ കൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's a product that requires very short cooking time അല്ലെ. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു that is instant snack ആണ് with 2 minute noodles. That's a new concept. But initially there may not be many types, but for that you have to spend more amounts for publicity, promoting the product. And that means, in fact, it is educating. Because I personally know that there are incidents when you go to the supermarkets or any big shows. These people used to come there. These people, and they cook this and show it to you and ask you to taste it. So that's how they promoted their product. So initially it will be a little bit difficult. Test marketing എന്ന് പറയും. ചില പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റീസ് എടുത്തിട്ട് അവിടെയുള്ള മേജർ റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോഴ്സിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് they will do a demo and slowly the product clicked. Now it is one of the fast moving products among that school going children, among the school going children. But new concepts വരുമ്പോഴത്തേക്കും extensive problem solving also required. ഇനി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ കൺസ്യൂമർ ബൈയിങ് പ്രോസസ്. എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ബൈയിങ് പ്രോസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്? വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ പ്രോബ്ലം അല്ലെ. പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പ്രോബ്ലം, എവറി പ്രോബ്ലം ദർ വിൽ ബി സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റിക്കഗ്നൈസ് ദ പ്രോബ്ലം. വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി പ്രോബ്ലം റിക്കഗ്നൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ. That's you have to identify the need of the consumer. That is problem recognition. Then you provide arrive at a solution. എന്താണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ? അപ്പോൾ ആ സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? യു ഡു എ പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച്. അത് പ്രോബ്ലം റെക്കഗ്നിഷൻ, ദെൻ പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച്, ദെൻ എവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, പർച്ചേസ് ദ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം, ദെൻ you collect all the information regarding that, and then you will find out the evaluation purchase information research എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ നോക്കി 2-wheeler-ഉം 4-wheeler-ഉം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ 2-wheelers ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാൻഡ്സ്, 2-wheelers എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മോപ്പേഡ്സ് ഉണ്ട്, സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട്, ദെൻ മോട്ടോർ സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കാർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാറും ഉണ്ട്, ജീപ്പും ഉണ്ട്. 4-wheelers കാറും ജീപ്പ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പാസഞ്ചർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ.
that is conveyance. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ, അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എവാലുവേഷൻ ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ യു ചൂസ് ദ 1 or 3 ബ്രാൻഡ്സ് ആൻഡ് ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. ദാറ്റ് ഈസ് പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതായത് when the products performance is equal to the consumer's perception. So എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the consumer സർ മ്യൂട്ടാണ്. സോറി, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ, കേക്കാവോ? യെസ് സർ. സോറി. Then stages in consumer buying process ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. പ്രോബ്ലം റെക്കഗ്നിഷൻ, പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച്, എവാലുവേഷൻ ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻഫർമേഷൻ യു ഹാവ് ടു യു കളക്ട് information regarding the different products available, and next step endana, you are arriving at an alternative. Among the many alternatives, you choose 1 or 3 alternatives. Then next is choose the best. ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ പെർസെപ്ഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, യു പർച്ചേസ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ്. ഈ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when the that is mainly associated with consumer satisfaction. When the products, അതെപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, consumer satisfaction എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്, when the product's performance is equal to the consumer's perception. Perception എന്ന് പറഞ്ഞാൽ consumers outlook regarding a product. എന്താണ് അയാൾ, how perception means how the consumer sees the world. എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അയാൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്കാണ്. എന്തായിരിക്കും അത്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്തായിരിക്കും. പക്ഷെ when the performance of the product is equal, that means consumer to his expectation, that means his satisfaction. Beyond ആണെങ്കിൽ, beyond the his expectation ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയും. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ he gets truly satisfied, and he becomes a true supporter of the product. Brand loyalty that tend to develop. ഇനി കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ ബയർ ഡിസിഷൻ പ്രോസസ്. നേരത്തെ already explained, that is problem recognition. Next is pre-purchase information. You tend to collect all the information together. ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, മെയിൻലി in the case of
high value products. അത് കഴിഞ്ഞ് next evaluation of alternatives. You know the brands and you evaluate already. That is in terms of their different features or attributes. എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് വരുന്നത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ വരുന്നത്. ഓരോ കമ്പനിയും എങ്ങനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേഷൻ. ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില പല ബ്രാൻഡ്സ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സെക്ടർ, അതായത് ഒരു 1000 ഒരു എന്താ പറയുക ഹാച്ച് ബാക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ there are many brands. Maruti Baleno is there, then Volkswagen Polo is there, then Chevrolet may have Spark is there. അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. 1000cc സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഓരോന്ന് അവരുടേത് പറയും. ഓരോ എന്താ പറയുക എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്. ദറ്റ് ഇസ് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, then power windows, so many tilting steering, tilting seats, പിന്നെ ചൈൽഡ് സീറ്റ്, അങ്ങനെ പല ചൈൽഡ് ലോക്ക്, ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോന്നിനും ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദേ ആർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻറ്റി ബ്രേക്ക്, ABS, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ദെൻ ദ കസ്റ്റമർ ഹാസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു എവാലുവേറ്റ് ദീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമംഗ് ദീസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ചൂസിങ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പർച്ചേസ് stage. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രീ പർച്ചേസ് ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദർ ആർ ഇന്റേണൽ സെർച്ച് as well as എക്സ്റ്റേണൽ സെർച്ച്. ഇന്റേണൽ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്രം ലേൺഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ്, എവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ഫ്രണ്ട് സൈക്കിൾ. എക്സ്റ്റേണൽ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഫ്രം ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം മെനി ഏജൻസീസ്. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മിസ്റ്റർ റാവുവിന്റെ കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മിസ്റ്റർ റാവു, അതായത് ഹീസ് ആൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വിത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഫാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അത് നേരത്തെ നോക്കി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റിൽ ബീങ് കണ്ടിന്യൂഡ്. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്വയർമെന്റ്, അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാസ് ടു ക്യാരി മെനി ഫയൽസ് ടു ഹിസ് ഓഫീസ്, മെനി ഫയൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഫയൽസ് കൊണ്ടുപോകും, അതുപോലെ എല്ലാം വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ക്യാരി ഹിസ് ലാങ്ചർ സോപ്പ്, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഫോൾഡറിലാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും, പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലാണ്. പക്ഷെ അത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാണ്ട് ടു എ റീപ്ലേസ്മെന്റ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഗോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഹി നീഡ്സ്. അപ്പോൾ ഹി റിക്കഗ്നൈസ്, അപ്പോൾ ആ നീഡ് അയാൾക്കറിയാം. സോ ഈ റിക്കഗ്നൈസ് ഹിസ് നീഡ്സ് as a need for a briefcase, small briefcase. Many friends of him used to carry this briefcase, so that it will be comfortable for me to acquire a briefcase. These things can be carried. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, ഏത് വേണമല്ലേ, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ വേണോ, അത് അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണോ. അപ്പോൾ ലെതർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെവി ആയിരിക്കും, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും, കുറച്ച് കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, അപ്പോൾ അത് റിഗാർഡിംഗ് ദ മെറ്റീരിയൽ, that's comfort. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ്, what are the different options available? One is BAP and one is size tracker, and so many other brands, Safari, etc. there. And അതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഏതെന്ന് നോക്കും, പിന്നെ അതിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കും. ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. ദെൻ അതർ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി, അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ചില ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ബയർ. അത് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും? മേ ബി the space. One is space, lightweight, then type of lock, number of partitions, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നോക്കി അതിന്റെ കംഫർട്ട് ഇൻ ക്യാരിങ്, അതായത് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, പ്ലാസ്റ്റിക് ലെവലായിരിക്കണം. ദെൻ ഇനഫ് സ്പേസ് മസ്റ്റ് ബി ദിയർ, ലോക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെർഫെക്റ്റ്. ഇതെല്ലാം നോക്കിയതിനു ശേഷം പിന്നെ ചെറിയ കമ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പല ടു പ്ലേസ് ദ folders, files. ഇതെല്ലാം നോക്കിയതിനു ശേഷം he arrived at conclusion. ഇതാണ് different kinds of brick available, narrowed his alternatives to molded plastic. അപ്പോൾ മോൾഡഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് that is to a brand. എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, one is the product attribute, the relative importance of each attribute to the customer, brand image, and attitudes for the different brands or alternative under consideration. ഇപ്പോൾ 3 factors ആണ്.
One is product attribute, relative importance of each attribute of the consumer, brand image, attitudes towards the different brands or alternatives and under consideration. And അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രാഹുലിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അയാൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് എന്താണ്? വൺ ഈസ് അൺബ്രേക്കബിൾ attributes. One lightweight, unbreakable, lightweight, spacious, reliability of locking system, color and price. Other again he narrowed down to 3 factors. One is lightweight, spaciousness. He give more importance to that. അങ്ങനെ നോക്കിയതിന് ശേഷം he decided to purchase a particular brand. അപ്പോൾ ഇവിടെയും വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if he has chosen VIP and when he goes to the retailer, ഇപ്പൊ ഇയാൾ ഈ ഒരു VIP യെ കുറിച്ച് അയാൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമന്റ് പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ what happens? Again, Mr. Rao will change his decision. That factor is also that is this purchase decision is also influenced by the behavior of the retailer. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ retailer പറയാൻ കാര്യം തന്നെ, even though VIP is good, maybe അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ സെയിം റാങ്കിലുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അരിസ്റ്റോക്രാറ്റ് gives him more benefit. ഇപ്പൊ റീറ്റെയിലിന്റെ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ is margin is high, then he may say some negative remarks against the other brand. So finally he can influence Rao's decision. But this situation fact is also there. When a purpose purchase behavior ഞാൻ പറഞ്ഞു, when the expectation is an experience is above the expectation, then that automatically a positive response you can expect from the consumer. അപ്പോൾ റാവുവിനത് ഇതാണെങ്കിലും, so he felt it is value for money. അപ്പോൾ മുടക്കിയ കാശ് മുതലായി എന്നുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ definitely he will recommend this product to the friends and relatives. ഇനി വരുന്നത് മോഡൽസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ. ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹവാർഡ് ഷെദ് മോഡൽ. ഇത് വെരി ഫേമസ് മോഡൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഹവാർഡ് ഷെഡ്. ഈ പർച്ചേസ് മോഡൽ, ഡിസിഷൻ മോഡൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽസ് ഓഫ് ബയർ ബിഹേവിയർ, അതിന് വരുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഹവാർഡ് ഷെഡ് മോഡൽ. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്ന 4 ഫാക്ടേഴ്സ്. വൺ ഈസ് ഇൻപുട്സ്, പെർസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ്, ഔട്ട്പുട്ട്സ് ആൻഡ് എക്സോജിനിയസ് എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾസ്. അതിലൊരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്. എന്താണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ദിസ് ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 distinct types of stimuli. Stimuli ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ഇൻപുട്സ്? ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻപുട്സ് ആവും, ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഇൻപുട്സ് ആവും. ഇപ്പൊ ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാഞ്ചിബിൾ? ടാഞ്ചിബിൾ മീൻസ് നമ്മളെ പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ആർ 2 types. വൺ ഈസ് ടാഞ്ചിബിൾ. ടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വിസിബിൾ, ക്യാൻ ബി മെഷർഡ്, ക്യാൻ ബി ഓൺഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരും. നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, കാണാൻ പറ്റും, ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ദ സർവീസസ് അല്ലെ. ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കനോട്ട് ബി സീൻ, കനോട്ട് ബി മെഷർഡ്, കനോട്ട് ബി ഓൺഡ്. അപ്പോൾ ഓൺഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് മീൻസ് എന്താണ്, നമ്മളെ എന്താ സർവീസാണ്? നമ്മൾ സർവീസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊരു പൈപ്പ് ചീത്തായി, ഒരു പ്ലംബറെ വിളിച്ചു, അയാളൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്ത് വിളിക്കും. ഇപ്പോൾ അയാൾ ആ ഒരു പീരീഡിലേക്കാണ്. ഈ പീരീഡ്, അതായത് നമ്മളെ വിളിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറൊന്നും അയാൾ റിപ്പയർ ചെയ്തു, ആ പീരീഡിലേക്ക് മാത്രമേ നമുക്ക് അയാളുടെ സർവീസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൺ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാൽ അയാൾക്ക് വീണ്ടും പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. സോ ആ ഒരു പീരീഡ്, ഇപ്പൊ അതില് ഇത് സർവീസിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ്? അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയസ് സ്റ്റിമുലസ്, അത് ടാഞ്ചിബിളും ആവാം, ഇൻടാഞ്ചിബിളും ആവാം. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 3 distinct types of stimuli. Of this type, stimuli are provided by the market. That stimuli is provided by the market in the form of physical, tangible product characteristics known as significative stimuli. ഈ സിഗ്നിഫിക്കറ്റീവ് സ്റ്റിമുലി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കറ്റീവ് സ്റ്റിമുലി എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം? ദാറ്റ് ഇസ് ടാഞ്ചിബിൾ.
അല്ലെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് സ്റ്റിമുലി ആൻഡ് അപ്പൊ ഈ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് സ്റ്റിമുലിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഇന്റാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്ട് വരും. ഇന്റാഞ്ചിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളൊരു റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇന്റാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവീസ് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ്, അതിനാണ് ഇന്റാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദാറ്റ് ബോത്ത് ടുഗദർ വിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് സക്സസ്. അതായത് ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ചേർത്ത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സെൽ. വാറണ്ടിയും ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സെൽ. So that has to be associated with it. But that is to be provided by the market in the form of tangible product category known as significant stimuli and intangible perceptual product category known as symbolic. But ഈ tangible aspect നമ്മൾ എന്താ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയും. ഇന്റാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്റ്റിനെ നമ്മൾ സിംബോളിക് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയും. സ്റ്റിമുലസ് ആംബിഗ്വിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റാവുവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. To return to the example Rao, while the physical appearance, tardiness, finish, and spaciousness would be considered significant stimuli for quality and overall quality that Mr. Rao perceives in this case connotes the symbolic stimuli. ഇപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്രീഫ് കേസിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ഷേപ്പ്, അതിന്റെ പ്രൈസ് then price paid to the actual price paid to the price for the briefcase is significant stimulus. The perception that the price is reasonable or too high is or a good bargain is the symbolic stimulus. The third type of stimuli is provided by the consumers, family, reference groups, and social class to which he belongs. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കറ്റീവ് ആൻഡ് എന്താണ് സിംബോളിക് സ്റ്റിമുലൈ. അതായത് ഇവിടെ ഇയാളുടെ റാവുവിന്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൈസ് ആണ്. പക്ഷെ സിംബോളിക് സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈസ് കൊടുത്ത റീസണബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ബാർഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ മറ്റുള്ള തേർഡ് സ്റ്റിമുലി ഈസ് ബീങ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ സോഷ്യൽ ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫാമിലി, റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന പെർസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ആണ്. അടുത്ത് വരുന്ന പെർസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പെർസെപ്ച്വൽ കൺസ്ട്രക്ട്സ് എന്താണ്? പെർസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ motive variables such as motives, attitudes, perception which influence the consumer's decision process. The various motives that influences the consumer decision is the perceptual learning construct. That can be attitudes, perception, that is motives, attitudes, and perceptions that will influence the consumer's decision process. എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർസെപ്ച്വൽ സ്റ്റിമുലസ്, പെർസെപ്ച്വൽ ലേണിംഗ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? The two factors that may influence this interpretation are stimulus ambiguity and perceptual bias. എന്താണ് stimulus ambiguity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? Stimulus ambiguity occurs when the consumer is not sure about the meaning of the stimulus. But consumer gets a stimulus, but is not stimulus that he has received and how it may influence his. But the consumer is not sure about the stimulus that he receives. Perceptual bias occurs when he distorts the information he receives to fit his established needs. And the consumer is not aware of the stimulus. He's aware of the, but he is unable to interpret the stimulus. He is unable to. It is not influencing his response. But perceptual bias occurs when he receives the information he receives fit to his established needs, and how he matches this received information towards his needs. That is perceptual bias. That is how the consumer gets a stimulus, but he is not sure whether it will influence his decision or not. But perceptual bias means how he relates this information to his needs or experiences. And the manner in which the consumer interprets the stimuli leads him to stage of brand comprehension. Next one, the output. That's output means the purchase decision is the output.
And purchase decision is the output. If after using the product, the consumer is satisfied with it, this will reinforce his positive attitude and purchase intent about the product and the brand. That is, once he buy the product and he's satisfied, that will reinforces his decision to purchase the product. അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് ആ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പോസിറ്റീവ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ബി ദെയർ. ഹി വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് among his among the society, അല്ലെങ്കിൽ among the individuals involved with him, അല്ലെങ്കിൽ among the society. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മോഡൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. അതായത് ഹവാർഡ് ഷെർത്ത് മോഡൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിൽ വരുന്ന ഒന്ന് ഇൻപുട്ട്, then perceptual learning constructs, then output. വേറെ മോഡൽസ് ഉണ്ട്, that is not that important, so that's not, I'm not touching upon that. ഇനി വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ ഓഫ് ഫാമിലി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡലോടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഏഞ്ചൽ കൊലാക് ബ്ലാക്ക്വെൽ മോഡൽ. ഇത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് കാണുന്നില്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇതിലും വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് model consists of 4 components. It's information processing, central control unit, decision process, environmental influences. So stimuli is there. Information processing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Information, you search for information. Once you recognize the problem, you search for information from all the related agencies. അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്റേണൽ ആയിരിക്കാം, from your learned experiences, അല്ലെങ്കിൽ from advertisement ആയിരിക്കാം, from the internet ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ from friends and relatives ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ from your colleagues ആയിരിക്കാം. So അത് കഴിഞ്ഞ് next is control unit. But this information search will be processed in the control unit. അത് കഴിഞ്ഞ് next step എന്താണ്? Then control unit, then decision. After that you arrive at a decision, and next is decision process. And next is environmental influences. So in this component companies, the consumer selective exposure, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. So this is not that important, but just you go through it. ഇനി വരുന്ന മോഡൽ ഓഫ് ഫാമിലി ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഫാമിലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക്, when it is an expensive product, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോൾ there must be interaction among the members of the family. അപ്പോൾ അവർക്ക് പല റോളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ they can be an influencer, gatekeeper. ഇപ്പോൾ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the person who influences the decision. ഇപ്പോൾ suppose you are one of your in a family of 4, the son is studying for BTech, he's an engineering undergraduate. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? When the immediate requirement is purchase for desktop for his daughter studying for +2, desktop or laptop. This engineering student can influence because he might have been used to using many latest laptops or desktops. So he can influence because he has the technical knowledge to influence. So they will discuss anything and he can influence. Then other family members, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നെയ്ബർഹുഡിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൊളീഗ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ superiors ആവാം. Then gatekeepers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത്, they will withhold the information to suit their needs. Suppose a teenager want to buy a bicycle. Many brands are available, but he will withhold all the information, all the favorable positive points of the brands that is not liked by him. പല ബ്രാൻഡും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഫയർഫോക്സ് ഉണ്ട്. ഫയർഫോക്സ് തന്നെ വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർഫോക്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ എക്സ്പെൻസീവ്. പിന്നെയും പല ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, അറ്റ്ലസ് ഉണ്ട്, ഹീറോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഹീറോയും മറ്റേനേക്കാളും ചീപ്പാണെങ്കിലും ഈ പ്രൈസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഹി വിൽ വിത്ത് ഹോൾഡ്. എന്നിട്ട് ഹി വിൽ ആൾവേസ് പ്രൊജക്ട് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ബൈക്ക് ദാറ്റ് ഹി ലൈക്സ്. അതാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ്. അവർ ആ
flow of information will be restrictive. That is, family members who control the flow of information about product, service, thus influencing the decision. മറ്റുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് റിവീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ alternatives available. People may his person with purchasing power will decide upon selecting the best one. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്യും. അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ഹു ബൈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. വീട്ടിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാദർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മദർ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ jointly they used to take, the parents will jointly take a decision to buy the product. അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വിത്ത്ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് ഇൻഫർമേഷൻ വിൽ ബി കൺട്രോൾഡ് ടു സ്യൂട്ട് ദിയർ നീഡ്സ്. ഇപ്പൊ ഡിസൈഡേഴ്സ് ഓൺ ഹു പർച്ചേസസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ ബയേഴ്സ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഫാദറും മദറും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ they will delegate the son to buy the product. അല്ലെ, പോയി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പറയും, പൈസ കൊടുത്തു വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും, he can buy it. Then users ആരാണ്? buyer may not be the user. ഇപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മകനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഗ്രോസറി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂഡിൽസ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും? മക്കളായിരിക്കും, അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ദ യൂസേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 5 decision making 5 റോൾ ഉണ്ട്: ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ്, ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ്, ഡിസൈഡേഴ്സ്, preparers and users. ഇനി വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ബയർ ബിഹേവിയർ. ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബയർ ബിഹേവിയർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റിഗാർഡിങ് റാവുവിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഫോർ ഹിസ് family he buys a product, and how he that has been transferred by buying his a product for his organization. But other than many factors have to be looked at. Family, you just go to the place, find out the alternative, search information, find out the alternative, then go to the retailer, choose the best retailer, and then go to the retailer and buy the product, bargain with him, and negotiate with him and buy it. But many factors are involved. One is you have to do a need recognition. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ? ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡ് recognition. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് പിക്ചർ ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈസ് നീഡ് recognition. എന്താണ് നീഡ് recognition? അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ നീഡ്, അതായത് പ്രോബ്ലം. യു ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം, ദെൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രോബ്ലം, നോട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ, ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡിസിഷൻ, എന്ത് വേണം നിങ്ങൾക്ക്, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, എന്താണ് യു ഹാവ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ്. അതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? യു ഹാവ് ടു ഡു എ സപ്ലൈ സെർച്ച്. ഫ്രം വെർ ക്യാൻ യു അക്വയർ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്? അപ്പോൾ സപ്ലൈ സെർച്ച് കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? പ്രപ്പോസൽ സോളിസിറ്റേഷൻ. ഇൻവൈറ്റ് പ്രപ്പോസൽ ഫ്രം ദി സപ്ലൈസ്. പലരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ദോസ് ഹു ആർ already involved in this organization and knows this organizational parties, they can recognize this. That is first need recognition. Then you need do a that is be transformed into requirement അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന് സ്പെക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഒരു സെർവർ വേണമെങ്കിൽ എത്ര ടെറാബൈറ്റ് സ്പീഡ് വേണം, അങ്ങനെ അതിന്റെ എത്ര ഗിഗാഹെർട്സ് സ്പീഡ് വേണം, എത്ര ടെറാബൈറ്റ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പ്രോസസ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കണം, അതിന്റെ മെമ്മറി എത്ര വേണം, അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി എത്ര വേണം, പിന്നെ എത്ര സിസ്റ്റത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ not only that, the warranty, after sales service, etc. has to be specified. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈസ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സപ്ലൈസ് ഹു ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ സപ്ലൈങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. ദെൻ invite proposals from them, verify them, scrutinize them, then finally select based many factors. This one, the credibility of the supplier, and then next the
service first, the service they being provided, that is regarding the after sales service or servicing or warranty. Then next അതുപോലെ തന്നെ return, ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് യു ഓർഡർ routine. After that, once you receive അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് മാത്രമല്ല, സപ്ലൈ സെലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദ ക്രെഡിറ്റ് പീരിയഡ്, ദെൻ ഡെലിവറി പീരിയഡ്, എത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം order will be routed to the supplier. Then once they receive the goods, you perform the performance, you do a performance review. In the performance, if you are satisfied, again in future also you will purchase the same product from the same distributor, like the same dealer. എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ്സ് നീഡ് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നീഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ നീഡ്. Then product specification. Need description എന്ന് പറഞ്ഞാൽ buying company should describe the general characteristics and quantity of needed item. എത്ര വേണം സാധനം അത് പറയണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ, ടെക്നോളജി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ you have to get the help of the engineers or consultant. Then supplier search. Then proposal solicitation. That means അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്പെക്സ് കൊടുക്കുക, എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വേണമെന്ന് പറയുക. Then what is the price for the product. Then supply selection. അതും ഇതുപോലെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയുള്ള സപ്ലൈസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒരാൾ മാത്രം പറയാം, മോർ സപ്ലൈ, വൺ ഓർ മോർ സപ്ലൈസ്. അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് 1% declines, you can choose the other one, you can go in for the other one. Then order routine selection, that is very important. Final order chosen supplier listing the technical specification, quantity needed, and expected time of delivery, and return policies, warranties, that should be clearly mentioned. എന്താണ് വാറണ്ടി, എത്ര ഇയർ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടറിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം, അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ വാറണ്ടി 2 year വാറണ്ടി അല്ലെ. കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് the computers will be, IT sector purchase will be bulk. So people are prepared to give 2 year, even though companies give 1 year warranty, but in the organization sector they are prepared to give 2 year because there's bulk purchase, amount involved is very high. So they bound to give. Again, once the performance review means, once you supply, if your performance is satisfactory, you find that dealer is a reliable one, then you may tend to continue with the same dealer. Okay, next topic is is screen visible ആണല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ, പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് offered to the consumer to satisfy his needs as per his requirement. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 2 ആംഗിളിൽ നോക്കാം. മാർക്കറ്റിന്റെ ആംഗിളിലും ഒരു സെല്ലറിന്റെ ആംഗിളിൽ നോക്കാം. സെല്ലിംഗ് എന്താണ്? യു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ബൾക്ക് and make it available at a reduced price. So that means demand is there. That is when the demand exceeds supply. You resort only to selling. You produce the product and sell it. Demand is there, and that price is also reasonable.
maximum sales and volume sales revenue is volume of sales revenue is very high. So market ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ provide satisfaction to the consumer. Marketer provides satisfaction to the, that is, he sells a bundle of not only a product, he sells a bundle of benefits. ഒരു സോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോപ്പിന്റെ എന്തെല്ലാം ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. സോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൽഡ് സോപ്പ് ആയിരിക്കും, ഹൈജീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, അതൊന്ന് നല്ല പെർഫ്യൂം ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ സ്കിൻ കോംപ്ലക്സിൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ can say it's a bluff because no soap can improve your complexion. Skin അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. That is a bundle of benefits. And by selling this bundle of benefits, he aims at a profit because the company wants to live longer, tend to be in the market for a longer period, tend to survive in the market for a longer period. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ്. സോ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഈ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെയ്ഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് a product is anything tangible or intangible that is being offered to a consumer, to product based on the demand or requirement of the consumer to satisfy his requirements. അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, മാർക്കറ്റ് എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പാറ്റേൺ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ത്രൂ ദറ്റ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി എൻജോയ് ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് ലോയൽറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹി ഹാസ് ടു ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ലോങ്ങർ പീരീഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is a product level 4 marketing 4 piece of marketing mix എന്ന് പറയും. That is, it's a combination of product, promotion, price and place. ഇത് 4 വേണം. അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് വേണം, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് വേണം, based on the requirement of the consumer. And അതിനെ that has to be made aware, the consumer must be made aware of the product, and this has this much of this and this benefits that is exactly required by him, and then create a image for the product. As next pricing, reasonably price it to suit the consumer's demand, and then make the product available, affordable as well as available. Make the product affordable as well as available. Then ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സോപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈജീൻ, പ്രൊവൈഡ്സ് ഹൈജീൻ. സമയം ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് വൺ ഇന്റൻഷൻ ഈസ് ടു കീപ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കൂൾ, അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രിസർവ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രിവെന്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഡിക്കേയിങ്. അപ്പോൾ മെയിൻലി ടു പ്രിസർവ് ദ ഫുഡ്, അല്ലെ, ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, പെരിഷബിൾ ഐറ്റംസ്, പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകുന്ന അതിൽ പാല്, തൈര്, ബട്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ ബിവറേജസ്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, ഇതൊക്കെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ്, ഇതെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, കൂൾനെസ് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്. അതിൻ്റെ നോക്കുക ഞാൻ പല ഇതുണ്ട്. കോർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഈ കോർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കോർ പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ്. ബെനിഫിറ്റ് സർവീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റിയലി ബൈ. എന്ത് ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുന്നത്, റെഫ്രിജറേറ്റർ വാങ്ങുന്നത്? കീപ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കൂൾ ഓർ പ്രിസർവ് ദ ഫുഡ്, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ്. ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ കുറെ ടാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ്. ടാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ്, റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ കളർ, ഷേപ്പ്, സൈസ്, അല്ലേ, സൈസ്, പിന്നെ പ്രൈസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ടാഞ്ചിബിൾ ആസ്പെക്ട്. That is basic product. അത് കഴിഞ്ഞ് basic product, then augmented product, expected product, that is a set of attributes buyer generally expect when they purchase a
പർട്ടിക്കുലർ. അപ്പോൾ എന്താണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ എന്നതിൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ്. അപ്പോൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വാങ്ങുന്നത്? ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാനാണ്. അതിന് ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ദാറ്റ് എക്സീഡ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ and beyond his expectation. That is, augmented product means company name, brand image, warranty, delivery, credit, and packaging. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, that is augmented benefit. That is one. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന്, that is a company name, brand image, then വാറണ്ടി, ഡെലിവറി. ഇപ്പം ഡെലിവറി ചില പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും, മറ്റാണെങ്കിൽ ഡോർ ഡെലിവറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാശില്ല, അപ്പോൾ പറയും യു പേ EMI ത്രൂ EMI. Then comes the potential product. Potential product എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ that is the product can transform, that will be changes can be imparted to the product. നമ്മൾ TV എടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വിൽ ബി മെയ്ഡ്, ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വിൽ ബി ആൾവേസ് ബി മെയ്ഡ്. ഇപ്പം ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ i3, i5, അങ്ങനെ i7 ഇങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രം സിംഗിൾ ഡോർ ടു ഡബിൾ ഡോർ, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വരും. ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് can undergo in future. That is potential product. ഇപ്പം ഇതിൽ 4 ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്: കോർ ബെനിഫിറ്റ്, ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റ്, എക്സ്പെക്റ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഓഗ്മെന്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്ട്സ് can be considered can be classified as consumer products and industrial products. Industrial products എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mainly for industrial purpose, for manufacturing of industrial goods. And അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് തന്നെ കൺസ്യൂമർ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ സർവീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെരിഷബിൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രോസറീസ്, പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് ഈ ടോയ്ലറ്ററീസ്, ഇതെല്ലാം നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. യു ഗോ ടു ദ ഷോപ്പ്, buy those things as and when you require. അത് കഴിഞ്ഞ് കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു നീഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടൈം ടു ടേക്ക് എ ഡിസിഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ സെർച്ച്, ചൂസിങ് ഓഫ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. അപ്പോൾ എന്താണോ ഈ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് മെയിൻലി ദ ഹോം അപ്ലയൻസസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ, ഓവൻ, ഫ്രിഡ്ജ്, മിക്സി, ഗ്രൈൻഡർ, എക്സെട്ര. Then services എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that means that is mainly associated with durable goods. Durable goodsന് വേണ്ടിയാണ് സർവീസസ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ സർവീസ് സെക്ടർ വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, then electricity, വാട്ടർ അതോറിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർവീസസിൽ വരും. സർവീസസ് മീൻ എനിത്തിങ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ. ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് നോൺ ഡ്യൂറബിൾ മീൻസ് goods means tangible goods. ഇനി കൺസ്യൂമർ നോൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് പറഞ്ഞു അല്ലേ, സോപ്പ്, ജിപ്പ്, കണ്ണാടി, ഇങ്ങനെയുള്ള സോപ്പ്, ജിപ്പ്, കണ്ണാടി വരില്ല, സോപ്പ്, ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും, പെരിഷബിൾ. ദെൻ കൺസ്യൂമർ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സും പറഞ്ഞു, അപ്ലയൻസസ് ആണ്, എയർ കണ്ടീഷണർ, ടെലിവിഷൻ, ക്ലോത്തിങ്, മെഷീൻ ടൂൾസ്, എക്സെട്ര. സർവീസസ് പറഞ്ഞു, ദാറ്റ് ഇസ് സർവീസസ് ആർ perishable, intangible, that cannot be measured, perishable, cannot be owned, variable, and non inseparable. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസസ് വേരി. ഒരു പ്ലംബർ വന്ന അതേ സർവീസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്ലംബറും തരുന്നത്. ദാറ്റ് വേരീസ്. ദെൻ inseparable, that is you cannot separate it from the person who provides. So that is the characteristic of services. One is intangible, perishable, variable, and inseparable. In shopping, goods and consumer goods, and again we can further classify it: convenience goods, shopping goods, specialty goods, and unsold goods. എന്താണ് കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ്സ്? കൺവീനിയൻസ് ഗുഡ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഡെയിലി കൺസംഷനുള്ള സാധനങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അഗെയിൻ സ്റ്റേപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് എമർജൻസി ഗുഡ്സ്. എന്താണ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസ്യൂമർ ഐറ്റംസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, കൺഫെക്ഷണറി, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, എക്സെട്ര. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, വലിയ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വലുതായിട്ട് ആവശ്യമില്ല സാധനങ്ങൾ
നമ്മൾ സ്റ്റേബിൾസ് എന്ന് പറയും. ഇമ്പൾസ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെൻ യു ഗോ ടു എ ഷോപ്പ്, പെട്ടെന്ന് നോക്കുക, പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പൾസ് വരും, സഡൻ മോട്ടിവേഷൻ ടു ബൈ എ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കോഴിമുട്ട വലിയ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട്, കണ്ടു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള 2 കണ്ണ് നോക്കിയിട്ടുള്ള കിൻഡർ ജോയ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. പിള്ളേർ അതിൽ കയറി പിടിക്കും. അപ്പൊ ദാറ്റ്സ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്ലാൻ പർച്ചേസ്, കുട്ടികൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ്. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ യു ഗോ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോർ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു പെർഫ്യൂം കണ്ടു, നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് പാക്കിംഗ് പെർഫ്യൂം, പെട്ടെന്ന് സഡൻ ഇമ്പൾസ് ടു ബൈ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അതേസമയം എമർജൻസി ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻസിൽ, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെയിനി സീസണിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്, പെട്ടെന്ന് ട്രെയിൻ വന്നു, നോ അതർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്, പെട്ടെന്ന് അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഷോപ്പിൽ ഒരു റെയിൻകോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട വാങ്ങിച്ചു. സോ ദാറ്റ്സ് എമർജൻസി. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി പെട്ടുപോയി, അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലായിപ്പോയി, അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടുപോയപ്പോഴത്തേക്ക് തണുപ്പാണ്. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? യു ഗോ ടു ഷോപ്പ് ആൻഡ് ബൈ എ woolen sweater on. So that's emergency services. Then shopping goods എന്ന് പറഞ്ഞാൽ little bit of involvement is involved. Other parts that include furniture, clothing, automobiles, major appliances, household appliances, etc. Then specialty goods വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ that is mainly associated with lifestyle marketing. അപ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ടോപ്പ് എൻഡിലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചസ്, ടിസോട്ട് വാച്ചസ്, സ്വിസ് വാച്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാഷ്യോ, അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിസൺ വാച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ റീഡ് ആൻഡ് ടൈലറിന്റെ സ്യൂട്ട്, റേമൻഡ് സ്യൂട്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും. ദാറ്റ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഗുഡ്സ്. Branded watches, luxury goods, special music system, home theater, branded men's suits, etc. That is specialty goods. Unsold goods എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് അബൌട്ട് ബൈങ്. ഇപ്പം നമുക്ക് വല്ല ഡിക്ഷണറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈക്ലോപീഡിയോ വല്ല വേണമെങ്കിൽ, അൺലെസ് ആൻഡ് ദെയർ ഈസ് സംബഡി കംസ് ആൻഡ് പുഷ് യു, യു വിൽ നോട്ട് ബൈ. അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറൈസ് യു വിൽ നോട്ട് ബൈ. That is unsold goods. We are not interested, but still out of some preoccupation you are buying it. Then industrial goods വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പാർട്സ് വരും. ദാറ്റ്സ് മെയിൻലി ഫോർ മാനുഫാക്ചറിങ് പർപ്പസ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ്. Then that's materials and parts, capital items, supplies and business services. Materials and parts എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി they fall into raw materials and manufactured materials and parts. എന്താണ് raw materials എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? raw materials എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mainly for manufacturing. Finish other from that you can manufacture many other products. Like say for example from minerals, from metals and minerals, or crude petroleum, you can manufacture many products. Minerals iron ore എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? സോ ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഫാം പ്രോഡക്ട്സ്, അതിൽ തന്നെ വരുന്നത് മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫാം പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് iron ore, ക്രൂഡ് പെട്രോളിയം ഒക്കെ വരുന്നത്. അതേസമയം ഫാം പ്രോഡക്ട്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, എക്സെട്ര. ഫാം പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫാം പ്രോഡക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം, ഒരു കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് വേണം, പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റ് കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി, പെരിഷബിൾ നേച്ചർ, പെട്ടെന്ന് ചീത്തായി പോകും, ഗെറ്റ് ഡിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നീഡ് അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ്. അതേസമയം അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റിംഗിൽ സെല്ലിംഗ് എഫേർട്സ് വേണം. നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലിക്വിഡിറ്റി ചെയ്യണം. ഇനി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതർ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ്. That's about for farm products. Natural products എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് that is materials. They are great bulk and low value and move from producer to user. അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ iron ore, ഇങ്ങനെയുള്ള mineral and metal and mineral ores, crude petroleum, etc. Then manufactured materials വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്, കോമ്പണന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് കോമ്പണന്റ് പാർട്സ്. കോമ്പണന്റ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ, ഗ്യാൻ, സിമെന്റ്, വയർ, എക്സെട്ര. ഇതെല്ലാം
that materials that has to be made to that is required to make the finished goods. അതായത് അയൺ സ്റ്റീൽ വേണം വീടുണ്ടാക്കാൻ, സിമെന്റ് വേണം വീടുണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ, കോൺക്രീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സിമെന്റും അയണും വേണം, അതുപോലെ യാൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ അത് കഴിഞ്ഞ് കോമ്പണന്റ് പാർട്സ് വരുമ്പോൾ അത് മെയിൻലി അപ്പൊ നമുക്ക് കാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പല കോമ്പണന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഉണ്ട്, സ്റ്റിയറിംഗ് വീലുണ്ട്, സീറ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ ടയർ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് കോമ്പണന്റ് പാർട്സ്. ദെൻ ഇനി വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ്. എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ, ടു മേക്ക് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ കോമ്പീറ്റിംഗ് ബ്രാൻഡ്സ്. അപ്പൊ അത് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷേപ്പ്, then maybe features that have. അപ്പോൾ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കാർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ കാറിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. പല ഹാച്ച് ബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പലതിനും പല ഷേപ്പാണ്. ബലനോ ഹാസ് എ ഷേപ്പ്, സ്വിഫ്റ്റ് ഹാസ് അനദർ ഷേപ്പ്. സോ ഇപ്പൊ ഒരേ കമ്പനി തന്നെ അവർക്ക് പല ഹാച്ച് ബാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദേ കൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദം. സ്വിഫ്റ്റിന് ഒരു ഷേപ്പുണ്ട്, ബലനോയ്ക്ക് വേറെ ഷേപ്പാണ്, പിന്നെ ബ്രസയ്ക്ക് വേറെ ഷേപ്പാണ്. So that is shape, color, physical structure. Then features, attributes and utilities. ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് കാറിൻ്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗ്, ടിൽറ്റിംഗ് സീറ്റ്സ്, ടിൽറ്റിംഗ് സ്റ്റിയറിംഗ്, ദെൻ റിവേഴ്സ് ക്യാമറ, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റ്. അതായത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ തന്നെ ഇൻഫോർടൈൻമെന്റിനുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി എക്സെട്ര. പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി, that is the quality, the basic level at which the product's primary characteristics operate. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ടാവും, that has to be met. Then അതായത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. കൺഫോമൻസ് ടു ക്വാളിറ്റി. ഈ കൺഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the basic quality must be that has to satisfy, the product has to satisfy. Durability, that is this lasts for a normal, under normal stressful condition. We can say, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ കാറിന് എത്ര ഒരു 2 year വാറണ്ടി അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാറിനാണെങ്കിൽ. 2 years under normal and stressful condition it can function without any maintenance. Reliability has to without malfunction it has to function within a specific, പറഞ്ഞ പോലെ 2 years ആണ് വാറണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം വരെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു മിനിമം പീരീഡ് പറയുന്നത്. അണ്ടർ നോർമൽ സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു പീരീഡ് പറയുന്നത്. ആ പീരീഡിനകത്ത് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദെൻ റിപ്പയറബിലിറ്റി, ക്യാൻ ബി സർവീസ്ഡ്, സ്റ്റൈൽ, ഡിസൈൻ എക്സെട്ര. ദെൻ ഇനി വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ മീൻസ് a group of products that is almost more or less similar. Almost similar similarities ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫിലിപ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീരിയോ എന്ന് പറയും, സ്റ്റീരിയോ സിസ്റ്റംസ്. അപ്പൊ പല പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ, പല സ്റ്റീരിയോസ്, പല മോഡുണ്ട്. ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത നോർമലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ, ടെലിവിഷന്റെ പല മോഡൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു ടോട്ടലിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പനി ഓൺസ് ഈസ് വാട്ട് വി കോൾ as പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ. അപ്പം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലിവർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൺസ്യൂമർ FMCG പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട് അല്ല. അപ്പോൾ അതിന് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ആണ് പലതും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ലെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൂടുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ പല വേരിയൻസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ഒരു ഫാക്ടറിയുടെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ ഹാഫ് ദ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും റൺ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഫുൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ്.
അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറ്റ് മേ അപ്പിയർ എസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് അതുപോലെ സെയിം ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ എന്താ വൈ വി കോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ CPU, മോണിറ്റർ, ദെൻ കീബോർഡ്, മൗസ്, വേണമെങ്കിൽ പ്രിന്റർ, സ്കാനർ, ഇതെല്ലാം ആഡ് മേക്സ് എ കൺസ്യൂമർ ജോയിൻറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ്. അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് എ സിസ്റ്റം. റിലേറ്റഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഫങ്ഷൻസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് മാനർ. ഇതെല്ലാം കൂടെ, അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് വിങ്സ്. ഡിഫറെന്റ് വിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ്, ഇപ്പം ഒരു കമ്പനി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ വിങ്, സെയിൽസ് വിങ്, അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വിങ്, ദെൻ ഫിനാൻസ് വിങ്, ഇങ്ങനെ പോകും പല സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ദീസ് സിസ്റ്റംസ് കോർഡിനേറ്റ് in such a fashion that the organization as a whole function progresses in a smooth manner. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ there, but യുണൈറ്റഡ്ലി they function to complete a task. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അതിൽ CPU ഉണ്ടാവും, മോണിറ്റർ ഉണ്ടാവും, കീബോർഡ് ഉണ്ടാവും, മൗസ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും, പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, വോയിസ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ദെൻ സ്കാനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്രിന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം. പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇനിയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് എ certain width, length, depth and consistency. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് എ കമ്പനി ഹാസ്. എത്ര ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടാം. ഇപ്പോൾ 2 ലൈൻ ഉണ്ട്, വീണ്ടും യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ്. അതുപോലെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇതില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേരിയൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാരുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മാരുതി ആൾട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബേസ് മോഡലുണ്ട്. അപ്പൊ ബേസ് മോഡൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല അതിന്റെ കീഴ് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ മാരുതി എടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ജനറൽ കൺസെപ്റ്റിൽ മാരുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾഗേറ്റ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് 200 ഗ്രാം, അതിന് താഴെ 100 ഗ്രാം, 50 ഗ്രാം. അപ്പൊ ഈ വേരിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. Product line, we can add more and more products. Products consumer requirements, we can lengthen the line. We can increase the line. For example, Tata Motors introduced Tata Indica. But they're having Tata Indica. But the Korchuda premium, middle segment, the base model, Tata Indica, the base segment. കുറച്ചുകൂടെ സ്കോപ്പുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഗോ. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സെഡാൻ, മറ്റൊരു മിയർ ഹാച്ച് ബാക്ക്. ബട്ട് സെഡാനും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ലെങ്തൻ ഇറ്റ്, ഇൻഡിഗോ വാസ് ആഡഡ്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല പ്രോഡക്ട്സിനെയും പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ലെങ്തൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ലെങ്തൻ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസ് പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇറ്റ്. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡിമാൻഡ് വരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈനിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈൻ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ലൈൻ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനിക്ക് പല റേഞ്ചുകളുണ്ട്, പല പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിൽ പല കോമ്പിനേഷൻ, പല പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പോൾ മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പാണ്. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലെങ്തൻ ദ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പനി ക്യാൻ ലെങ്തൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ഇൻ 2 ways. നമുക്ക് അതിന്റെ ലൈൻ നമുക്ക് ലെങ്തൻ ചെയ്യണം. എങ്ങനെയാണ്? വൺ ഈസ് ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ലൈൻ ഫില്ലിംഗ്. ഈ ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് മാരുതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് 800 ഉണ്ട്, ആൾട്ടോ ഉണ്ട്, ബലെനോ ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബേസ് മോഡലിൽ ഒരു ലോവർ സെഗ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒരു കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ പിന്നെ സോറി, ഒരു മിഡിൽ സെഗ്മെന്റ് ഒരു 1000cc കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹാവിങ് എ ഗുഡ് സെയിൽസ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് യു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് സെയിൽസ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നേറ്റിംഗ്. ആ ഒരു റീസൺ സ്റ്റാഗ്നേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത എന്താണ്? അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ താഴെ ഡൗൺ ദ ലൈൻ ദർ ഇസ് എ സെഗ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുന്ന ഹൈ എൻഡ് മോഡലായിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ഹാച്ച് ബാക്കില്. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ സ്കോപ്പ് ഫോർ എ ലോവർ സെഗ്മെന്റ്. അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മാരുതി 800 ഉണ്ട്, പിന്നെ ഹുണ്ടായിയുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, കാറുണ്ട്, അപ്പൊ ഇൻഡിക്കായുണ്ട്. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സെഗ്മെന്റിലേക്ക് പറ്റിയ അതേ കാറ്റഗറി വരുന്ന ഒരു 800cc ഒരു കാറുണ്ട്, അവിടെയും സ്കോപ്പ് ഈസ് ദയർ. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയും. ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആണ്. താഴെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സ്കോപ്പ് ഫോർ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി, മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ ലൈൻ ഫില്ല് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്വേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ സെഗ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് സെഡാൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ്. സെഡാൻ സെഗ്മെന്റിൽ there are many players, there is scope for that. അപ്പൊ അതൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ദാറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മളൊരു അപ്വേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് എന്ന് പറയും. ആ എൻഡിൽ പോയി മാരുതിയുടെ സിയാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള along with ഹോണ്ട സിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റീസ് ദയർ, അതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ്. അപ്പോൾ അപ്വേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്, ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ഉണ്ട്. ലൈൻ ഫില്ലിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫ്രം, ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഡൗൺ മാർക്കറ്റ് സ്ട്രെച്ച്, അപ്പ് മാർക്കറ്റ് സ്ട്രെച്ച്, ടു വേ സ്ട്രെച്ച്, രണ്ടിടത്ത് മുകളിലോട്ട് പോവാം, താഴോട്ട് പോവാം. Downward market stretch is undertaken when a company that position itself in the middle market may like to introduce a lower priced product. It may due to any of the reason mentioned below, strong growth potential as the mass retailer. താഴെ ഉണ്ട് potential ഉണ്ട്. It wish to tie up lower end competitors who might otherwise try to move. അപ്പോൾ അവിടെ റിസ്ക് ഉണ്ട്. അതായത് ലോവർ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല മുകളിലേക്ക് നോക്കും, അവിടെയും സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ചാടും. അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാഗ്നേറ്റിംഗ് ഓർ ഡിക്ലൈനിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും, അതായത് നമ്മൾ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ മിഡ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂവ് അപ്വേർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അപ്വേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ട്രെച്ചിങ്. Now comes the line filling. Line filling means merely adding products in the current range. അപ്പോൾ അതും കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷന് ഐഡിയൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വോളിയം കൂടുതൽ. അത് മാത്രമല്ല, there are untapped areas in the line. ആ മറ്റുള്ള പല കമ്പനികൾക്കും ആ ലൈൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ലൈൻ ഫില്ലിങ്, ലൈൻ കറക്റ്റ് പല പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനുള്ള കോമ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ it will affect. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു +2 സ്റ്റുഡന്റിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ പോവാണ്. പോകുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാത്രം മതി, കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം പോരാ. Now with the onset of online classes, they need to take notes. Notes മിക്കവാറും എടുക്കണം. They will provide the soft copy. You have to take the notes. No alternative. But you also need a printer. അപ്പോൾ HP-യുടെ ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് HP-യുടെ തന്നെ ഒരു പ്രിന്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി they will opt out for that. അതുപോലെ ഇനിയുടെ മോഡം വേണം. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം പ്രിഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ബൈ ദ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്, ആഡ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മോഡമായി പ്രിന്ററായി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻ ഫില്ലിംഗ്. അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല, കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ദയർ. അതുപോലെ നമുക്ക് സെയിൽസ് വോളിയം കൂട്ടാൻ പറ്റും. പിന്നെ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബ്രാൻഡിംഗ് ആൻഡ് പാക്കേജിംഗ് ഡിസിഷൻസ്. എന്താണ് ബ്രാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? Hello, somebody's microphone is on. Please mute it. Hello. Somebody's mic is on. Microphone is on. Please mute it. Okay. Branding എന്ന് പറഞ്ഞാൽ any name, a symbol or mark to recognize a product, given to a product that is used to promote a product in order to establish the product. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബേസിക്
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫർട്ടാണ് ഈ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറിക് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ്. ഇപ്പം മെഡിസിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ when you go to the general grocery shop, what you get is the generic product. സാധനം കണ്ടന്റ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ when you go to the medical store, they will provide you with the medicine that is being prescribed by the doctor. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയാൽ വില കുറവായിരിക്കും, പക്ഷെ ബ്രാൻഡ് നെയിം കിട്ടില്ല, പക്ഷെ ജനറിക് പ്രോഡക്റ്റ് ആ ബേസിക് പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് റിക്കഗ്നൈസ് പറ്റില്ല, ആരുടെയാണ് തരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ യു കനോട്ട് ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ്, അതിന് നിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിമെമ്പറിംഗ് ദ ബ്രാൻഡ്. ആൻഡ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ബ്രാൻഡിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫാമിലി ബ്രാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡിനെ ഒരു കമ്പനി അഗ്രസീവായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിത്ത് ദ സോൾ മിഷൻ ടു create a favorable image regarding the product and its patronage. So brand, family brand ആണെങ്കിൽ ആൾറെഡി ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്, അതിൽ തന്നെ ആ ഫാമിലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സാധനത്തിന് ആ പേരും കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കാറിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തുള്ള ഫോർഡിന് തന്നെ പല ബ്രാൻഡുണ്ട്. ഫോർഡ് ഫീക്കു, ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റ, then എക്കോ സ്പോർട്ട്, ഇങ്ങനെ പല. അപ്പോൾ ആ ഫോർഡ് നെയിം ഇസ് there, but they have got a brand name also. Individual brand name for Fiesta. But before that brand of the car, that Ford is being mentioned. Ford Fiesta, Ford Fico, EcoSport, etc. So that's a brand name. എന്താണ് ഈ ബ്രാൻഡ് നെയിമും ട്രേഡ് മാർക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് നെയിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡ് നെയിം നമുക്ക് റിക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ that doesn't mean that you can always enjoy the brand name every time. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എ ലോങ്. പക്ഷെ ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുത്ത് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് രജിസ്റ്റർ ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം, somebody will copy it and they will. അപ്പോൾ അവർ വേറെ ആരെങ്കിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് നോ ക്ലെയിം. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ലീഗലി ഒരു ലീഗലി ബൗണ്ട്. നോബഡി ഷുഡ് കോപ്പി ദാറ്റ് ബ്രാൻഡ് നെയിം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പാറ്റേൺസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം, പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല ആയുർവേദിക് പ്രോഡക്ട്സും ഉണ്ട്. ടർമറിക്, നമുക്ക് എത്രയോ കാലം മുമ്പ് നമ്മൾ ആയുർവേദാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, എല്ലാവരും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് ബീങ് പാറ്റന്റഡ് ഇൻ US. അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തുളസി, അത് വേറെ ഒന്നാണ് ക്ഷമയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ്, ബ്രോമാക്സിൻ എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ബ്രോമാക്സിൻ സാധാരണ നമ്മൾ വേറൊരു സിസ് കമ്പനി കൊണ്ടുപോയി അവർ പാറ്റന്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അൺലെസ് ആൻഡ് അതർവൈസ് നമ്മൾ അതിനെ പാറ്റന്റ് ചെയ്ത് വച്ചില്ല. ലീഗലി nobody should use it. അതാണ് this is legally owned by the firm and nobody should copy or use it. അതാണ് ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ട്രേഡ് മാർക്കാവും. നമ്മളൊരു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വട്ടത്തിൽ ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒരു 6 എഴുതിയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബ്രാൻഡ് ട്രേഡ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേരാണ്. അത് ക്യാൻ ബി എ സിമ്പിൾ ഓർ എ വേർഡ് ഓർ എ ലെറ്റർ. ഒരു ബ്രാൻഡ് നെയിം ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആ സമയം അതിനെ ഒന്ന് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, അതായത് സോ ദാറ്റ് ലീഗലി യു ഓൺ ഇറ്റ്, ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്. അത് ക്യാൻ ബി എ സിമ്പിൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ ടാറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു T കാണാം, വോൾസ്വാഗൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാം, അതിൻ്റെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക്. സ്കോഡ, അത് ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രേഡ്മാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം. ബെൻസിന്റെ ഒരു മെഴ്സിഡസ് ബെൻസിന്റെ ഒരു ട്രേഡ്മാർക്കാണ്, അതൊരു ലോഗോ. ഈ പല കാറുകൾ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഉണ്ടാവും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ്മാർക്ക്. പല പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 6 എന്ന് കാണും ഒരു സൈക്കിളിനകത്ത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ലീഗലി ബൗണ്ട് നെയിം. അത് നോബഡി ക്യാൻ കോപ്പി ഇറ്റ്. പക്ഷെ സെയിം നെയിം കോപ്പി ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ അതുപോലെയുള്ള ഇത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു കാൻ ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഡ്യൂറിങ് ദ സ്കൂൾ സീസൺസ്
when you go to a shop and buy to buy school bag, out of the Kitex, we know Kitex, the brand, well established brand, quality product. അതിനോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യം കടക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ കീറ്റെക്സ് എന്ന് പറയും, മറ്റേ KITEX ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു KETEX. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കളിപ്പീറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ബ്രാൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ബ്രാൻഡിങ് ഡെസിഷൻസ് എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ റീസൺ, കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പ്രോഡക്റ്റിനെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യണം, അതിനെ ആര് സ്പോൺസർ ചെയ്യും? ഒന്നുകിൽ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, മേ ബി ദ ഡീലർ. വാട്ട് ക്വാളിറ്റി? ഇപ്പോൾ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റി. ആൾക്ക് എളുപ്പം എടുക്കാൻ പറ്റും. ഫ്രം ദ മാർക്കറ്റ് യു കൻ ഈസിലി സെലക്ട് ഇറ്റ്. അതുപോലെ ഫ്രം ദ ഡീലേഴ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി പ്രൊമോട്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. പിന്നെ ദർ വിൽ ബി credibility for the product. അതുപോലെ തന്നെ സെയിൽസിനും എളുപ്പമാണ്. സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി ഈസിലി ലിക്വിഡേറ്റഡ്. ഇതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അതിന് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് അത് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഷുഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലി ബ്രാൻഡഡ് ഓർ ഫാമിലി ബ്രാൻഡഡ്? അപ്പോൾ രണ്ടിനും രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ലുക്ക് ഇൻ ടു ലേറ്റർ. ഇനി എന്താണ് ഫാമിലി ബ്രാൻഡിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും നോക്കാം. ഫാമിലി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിക്കിങ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കങ്കാരു അതിന്റെ കുട്ടി എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, അതിനകത്ത് അവരൊരു പാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൽ വെച്ച് പോകും. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആൾറെഡി ദ ബ്രാൻഡ് ഇസ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഫോർഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. ആ ഫോർഡ് നെയിം ഇസ് ദെയർ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്ത് അതും കൂടെ അങ്ങ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഫില്ലിംഗ് പോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബ്രാൻഡിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്, അവിടെ ആ സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ദാറ്റ് വിൽ സെൽ. അതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിങ് കോസ്റ്റ്, അതായത് പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിങ് കോസ്റ്റ് as well as distribution costs are minimal. Distribution outlets are there, service outlets, service centers are there. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അതിനൊന്നും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടില്ല. അത് ഡെലിവറി, ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ you don't have to spend much because already there is well established channel, members are there. So through that channel members, that will be the product will get liquidated well. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ബ്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് വലിയ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് യു സിംപ്ലി ഡു എ ലൈൻ ഫില്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ്, ഫിക്സ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് there. Just only thing, you don't have much promotional efforts. Only thing is you have to promote that particular brand. ഒരു ലൈൻ സ്ട്രെച്ചിങ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനുള്ള ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡീലേഴ്സ്. Then so launching expenses, promotional expenses കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസസും കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ അതിനൊരു മറ്റുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സെയിൽസിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഗുഡ് വിൽ ഈസ് ദെയർ, ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊമോട്ടഡ്. പക്ഷെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in case a product fails, ഏതെങ്കിലും ഒരു product fail ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that will, the entire line will be affected. That is the main reason. ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം മറ്റേ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോസ്റ്റ് ആർ മിനിമൽ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽ ബി ഫാസ്റ്റ് ഫാക്ടറീസ് ദർ. This is merely a line filling or line stretching, and you don't have to invest much in factory and other human resources. The product can be easily manufactured, capacity utilization there, that is quite profitable. Then capacity utilization ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെലവും, അതായത് ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസും, 100 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എക്സ്പെൻസ്. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ഒരു 10 ഫോണിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കണം, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 10 വണ്ടി ഇതിന്റെ ഉണ്ടാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ കാപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ. റോ മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രമേ റിക്യൂർ ചെയ്യുള്ളൂ, മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസസ് റിമെയിൻസ് സെയിം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻസ് കുറവായിരിക്കും, ചാനൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എക്സ്പെൻസ് കുറവായിരിക്കും, ജനറലി ലോഞ്ചിങ് കോസ്റ്റ് ബി മിനിമം. പക്ഷെ അതിനുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്, അത് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ കേസ് വൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഫീൽസ് ദാറ്റ് അഫക്ട് ദ എൻറ്റയർ റേഞ്ച്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ
developmental cost will be more, promotional cost will be more, പുതിയ channel operation cost will be more. പക്ഷേ once you establish the product, failure that will be sell well, and if there is a product failure that will affect only that. അതിന്റെ ഡാമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിനെ മാത്രമേ അഫക്റ്റ് ചെയ്യൂ. Then brand repositioning, അത് നമ്മൾ already discussed while we are doing position. brand repositioning ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സെഗ്മെന്റിൽ ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അനദർ സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടേസ്റ്റ് ആർ ചേഞ്ചിങ് അല്ലേ. ഓരോ പ്രാവശ്യം ടെക്നോളജിക്കൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിലേക്ക് ഇന്റൻഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വി കൊണ്ടുവന്നു, LED TV കൊണ്ടുവന്നു. ആ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് സ്വിച്ചിങ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റ് മാറി. അവർക്ക് മണി ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ, പ്രൈസ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ. അവർ അടുത്ത ടെക്നോളജിക്കലി ബെറ്റർ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിന്റെ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവർ ജസ്റ്റ് റീപൊസിഷൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്, മിഡിൽ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ പ്രൈസ് കോൺഷ്യസ്. അപ്പൊ അത് വരുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അതൊക്കെ കുറച്ച് വില കുറച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റീപൊസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ സെൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ബ്രാൻഡ് റീപൊസിഷൻ. ഇനി വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാൻഡിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്. അപ്പൊ കുറെ എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ബ്രാൻഡ് ജനറലി നോട്ട്സ് യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റി, അത് വൺ ഫാക്ടർ. ക്വാളിറ്റി വിൽ ബി ആൾമോസ്റ്റ് യൂണിഫോം, അത് അങ്ങനെ മാറത്തില്ല. മേക്സ് ഷോപ്പിംഗ് ഈസി, നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്, എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഫ്രീലി അവൈലബിൾ. ആൻഡ് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ആൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് വിൽ സ്റ്റോക്ക്. ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ among brands or a period can lead to. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ there will be stiff competition. ഹലോ, the latecomers please do fill in the attendance. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ഓപ്പൺ ദ ലിങ്ക് ആൻഡ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തോളുക. ലിങ്ക് ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് മാർക്ക് യുവർ അറ്റൻഡൻസ്. Those who have not already marked the attendance. Okay then. എന്താണ് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ്? എന്താണ് ബ്രാൻഡിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? Generally it denotes uniform quality, makes shopping easier, അല്ലെ, നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Because of stiff competition, there is always the manufacturers will strive to improve the quality of the product. എപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഒരു ഇതിനോട്ട് keep an edge over the competing brands. അവർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. They can expect on all aspects. And next is there are negative aspects എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫാമിലി ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസസ് അത്ര വലിയ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ദ എക്സ്പെൻസസ് ഗോസ് അപ്പ് ബിക്കോസ് പ്രൊമോഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ വരും. അവരുടെ ഡിസൈനിങ്ങിലും മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോ automatically the promotional cost കൂടുതലാണ്, ലോഞ്ചിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്, ചാനൽ ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ദ പ്രൈസസ് ഗോസ് അപ്പ്. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ വിൽക്കുക എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ there is a tendency to reduce the quality. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പല ട്യൂബിൽ വരുന്ന വെദർ ഇറ്റ് ബി കോസ്മെറ്റിക്സ് ഓർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പകുതി കാൽഭാഗം എയറും ബാക്കി ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു രീതി, അതായത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലാരിറ്റി ബ്രാൻഡ്, there is a tendency to fleece the customers in terms of quality as well as quantity. സെല്ലേഴ്സിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെൽപ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. ഹൈലി കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ കാർവ് ഔട്ട് എ നിഷ് ഫോർ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് എളുപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് സാധ്യതയുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ആൾവേസ് ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആൾവേസ് സ്ട്രൈവ് ഫോർ
product differentiation. There is a competitive market can carve out a niche. Sales the profit of the wholesaler will also goes up. And brand loyalty developed through successful promotion, the firm will be able to exert monopolistic power. Brand image the product, you can dictate terms with the retailers. Okay, that is all about selecting brand name. Selecting brand name it's something that is related to the purpose the product serves. Fair and lovely. Fairness of skin beauty care. Fair and lovely mainly the ladies use in their faces. Because and price and packing attractive. Okay, so that is something related with beauty, fair and lovely. Keep the fairer sex fair as well as lovely. Then അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഞ്ച് വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഈ പേര് പോലെ തന്നെ പലതും വേറെ പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാനിന്റെ പേര് ബ്രീസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? Suppose if you want to introduce a product, you just give a fan ആണെങ്കിൽ breeze, something that is associated with wind. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം മെഡിസിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി പല മെഡിസിൻസും ഉണ്ട്, മോർ ഓർ ലെസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. ഇപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്മയ്ക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ്താലിന് ഓഫ് സിപ്ല. അപ്പോൾ ആസ്താൽ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ്, ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ആസ്മ. ഡോക്ടേഴ്സിന് എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അനാൾജസിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെയിൻ കില്ലറാണ് അനാൾജസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് ഐബുപ്രൂഫൻ എന്നുള്ള ഒരു പഴയ കാലത്ത് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ട് പല ഡ്രഗ്സ്, ഓക്സിഫെൻബുട്ടസിൻ പോലുള്ള പല ഡ്രഗ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒന്നാണ് ഐബുപ്രൂഫൻ, കൺസിഡർഡ് ടു ബി വെരി സേഫ് that time. Now things has changed, better products has come up. Ibuprofen എന്നുള്ള സാധനം that's റിസർച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ കമ്പനി ബോർഡ്സ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ കൊടുത്ത പേര് ബ്രൂഫൻ 400 അല്ലെങ്കിൽ 500. അപ്പോൾ സംതിങ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിന് എളുപ്പമാണ് പെയിൻ എന്നാ ബ്രൂഫൻ. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കമ്പനി കൊടുത്ത പേര് എന്താണ്, ഐബുജസിക്. ഫസ്റ്റ് 3 letters of ibuprofen, and jesic means that is connected with analgesic. Ibugesic. That is ibuprofen for men for analgesic. അതല്ല വരുന്നത് ഐബു എടുത്തു, 3 letters എടുത്തു, അതുപോലെ മറ്റേതിന്റെ അനാൽജസിക്കിന്റെ 4 letters അവസാനത്ത് എടുത്തു. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ അങ്ങനെ വന്നു. അതുപോലെ ബ്രൂ അല്ലേ, something that is associated with brewing of tea, brewing a liquid. അത് ബ്രൂ എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തു. സോ ഈസി ഫോർ അസ് ടു റിമെമ്പർ. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഒരു പഞ്ച് വരും, സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് പവർ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചാൻസലർ സിഗരറ്റ്. അതുപോലെ സോ ബ്രൂ, അപ്പോൾ ഈസി ടു പ്രൊനൗൺസ്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൂ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഷുഡ് ബി ഈസി ടു പ്രൊനൗൺസ്. റിമെമ്പർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രൂ ഉഷ. ഉഷ ആണെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഷ എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് എളുപ്പം അറിയാൻ പറ്റും. വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് ഉഷ ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അയലത്തെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഉഷ എന്നുള്ള പേര് ഉടനെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇതുപോലെയുള്ള അതായത് വൺ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത്, അതായത് ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൂ, ഉഷ, ജാവ എക്സെട്ര. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്, പോളിയുറത്തിൻ ടെറക്താലിറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഇറങ്ങി എന്താണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്? ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, ഹൈജീനിക് ആണ്, സ്റ്റഡി ആണ്, അങ്ങനെ ഡാമേജ് ഒന്നും വരത്തില്ല. ദ കണ്ടന്റ്സ് വിൽ ബി സേഫ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പൊ അത് ഇറക്കിയ കമ്പനിയാണ് പേൾ എന്നുള്ള കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പൊ അവർ പേൾ പാറ്റ് അന്ന് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ദാറ്റ്സ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. നൗ മോർ ആൻഡ് മോർ കമ്പനീസ് ഹസ് കം അപ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ the trademark should be enclosed in a circle, that is our inner circle. ഇനി വരുന്നത് പാക്കിംഗ്. that is all about branding. Then next comes packaging.
packing is also very important because it's a marketing technique. Marketing technique display technique. Packing means pala steps are involved. One is aesthetics, the material that is used for packing, the graphics used, the printing, the color, everything is very important. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്ലാക്കിങ്ങിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ദ മെസ്സേജ് പ്ലീസ് പിക്ക് മീ അപ്പ്. നമ്മൾ പല സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാക്കിങ്ങിന്റെ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് പെട്ടെന്ന് വി ഗെറ്റ് അട്രാക്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്ന ഒന്നാണ് ഐഡ എന്ന് പറയും, അറ്റൻഷൻ, ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഡിസയർ ആൻഡ് ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇത് 4 സ്റ്റേജാണ്. അറ്റൻഷൻ ടു ക്യാച്ച് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ, നെക്സ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഈ പാക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് യു ഗീവ് ദ മെസ്സേജ്, സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുകയാണ്, ജസ്റ്റ് യു ലുക്ക് ഇൻ ടു മീ. ഇപ്പൊ അട്രാക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് അറിയാന്നുള്ളൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ വിൽ ഡെവലപ്പ്. Then we'll pick up the product, read it. And so ഇത് പാക്കേജിങ് വരുന്ന കുറെ എന്തൊക്കെയാണ് പാക്കേജിന്റെ ഇന്റൻഷൻസ് എന്താണ്? വൺ ഈസ് ഹെൽപ്സ് ഫിസിക്കൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, നമുക്ക് എളുപ്പം കൊണ്ട് ട്രാക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻസൈഡ്. So for storing, that is physical handling, that is storing, transportation and sale of the products, that is packaged. And this consists of 2 distinct elements. That is positive aspect, that is the science and technology is related to package design, selection and packaging materials, etc. Science and technology are the materials that you use for packing. ഇപ്പോൾ പല അഡ്വാൻസ് പെറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡാണ്, പുതിയ എന്താ പറയുക ഒരു സേഫ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഹൈജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്, അത് സേഫാണ്, ഡാമേജ് ചെയ്യത്തില്ല, കണ്ടൻസിനെ ഡാമേജ് ചെയ്യത്തില്ല, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്, ഹാൻഡ്ലിങ് എളുപ്പമാണ്, അതുപോലെയുള്ള ഡിസൈൻ. അതുപോലെ പിന്നെ ലാമിറ്റ് ട്യൂബ്സ് എന്ന് പറയും, അത് മെയിൻലി കോസ്മെറ്റിക് കമ്പനീസ് ആർ യൂസിങ്. ആ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലുമിനിയം ഹൈ ഗ്രേഡ് പോളി യുറത്തീൻ പ്ലസ് അലുമിനിയം ഫോയിൽസ്, ഹൈ ഗ്രേഡ് ആണ്. അത് ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കണ്ടൻസ് സേഫ്ലി പ്രൊട്ടക്ട്, ഇൻസൈഡ് ആർ സേഫ്ലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ്. അതുപോലെ ഗ്രാഫിക്സ് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫിക്സ്, കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ദാറ്റ്സ് തിങ് ഈസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് കമ്പനി ഹാസ് ദാറ്റ് ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി സെയിൽസ്, ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി കൂടുതലും വരുന്ന ഈ സാധനത്തിലാണ്, അതിന്റെ സെയിൽസ് ഹസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെവറൽ ഫുഡ്. നമുക്ക് പറയാം ഒരു പ്രൊമോഷണൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. പാക്കേജിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ so 2 distinct elements, positive aspects, science and technology related package design, selection. Behavioral aspect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the art of production. അപ്പോൾ ഒന്ന് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ചത് ഏതാണ്? പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന്, പിന്നെ നമ്മൾ ടെട്രാ പാക്ക് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാമിറ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ആണ്, പെറ്റ് വേറെ എക്സാമ്പിൾ. പിന്നെ ടെട്രാ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാർലെ. എന്താ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ലിറ്റിൽ ഒരു എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ ഉള്ള പാക്കിംഗ് ആണ്. അതുപോലെ ഒരു എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. ഈ എൻവയോൺമെന്റൽ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ഡിഗ്രേഡബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, മറ്റേ പ്ലാസ്റ്റിക് പോലെയല്ല. Then behavioral aspect എന്ന് പറഞ്ഞാൽ art and product design which is associated with consumer motivation, research, buying, research, etc. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇതുണ്ട്. പാക്കേജിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതായത് ടെക്നോളജി ഡിസൈൻ പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനും, അതുപോലെ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രിന്റിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, പിന്നെ മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പാക്കേജിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, അപ്പോൾ പാക്കേജിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വരും. അതെന്താണ് പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വരും. പാക്കേജിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? അതിൽ വരുമ്പോൾ പേപ്പർ വരും, പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വരും, then ടിൻ, അലുമിനിയം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സോ അത് ദാറ്റ് ഹസ് ബിക്കം ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളത് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫേംസ് ദാറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ലേബിൾസ് that is used to be used in these packages. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ്, മാർക്കറ്റിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള പാക്കേജിംഗ്, അതായത് ഈ ഗ്രാഫിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ള മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ഏജൻസീസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് പാക്കേജിംഗ് റിസർച്ച്.
Generally, package development and adaptation. അപ്പോൾ അതിന് റിസർച്ച് ഏജൻസി തന്നെ ഉണ്ട്, പാക്കേജ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ. അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ ഏതൊക്കെ വരുന്നു നോക്കൂ. മെറ്റൽസ്, അലുമിനിയം, ടിൻ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, പ്ലാസ്റ്റിക്സ്, PVC, SDPE, wood and cellulose film, paper board, corrugated board, glass, clear, tinted, etc., laminates, aluminum foils, plastic film, etc., polyester, PET. Lamitube example പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is being manufactured by Essel's Packaging. That is special lamitube for the export market. Essel's lamitubes are made from high-grade polymers, aluminum foil paper, 100% usability. Facility to support superb reproduction of print for both tonal designs and color photographs. Superior collapsibility, complete protection against moisture, gas, etc. No crinkling, cracking problems, no metal dust or black oxide particles in the tube. That is the advantage. ഇതാണ് ഒരു factor that is contributed for improving the sales of Fair and Lovely. ഈ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് പാക്കേജിങ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കണ്ടൻസ് ഇൻസൈഡ് ഫ്രം ഹാസാർഡ്സ് ഓഫ് കണ്ടാമിനേഷൻ അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകും. ഗ്ലാസ് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസ് ആണെങ്കിൽ പൊട്ടി അത് ബാക്ടീരിയ കയറും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹാംഫുൾ കെമിക്കൽസ് കയറും. പോസിബിലിറ്റീസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബെറ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ദ ഷെൽഫ്സ്. And these hazards are breakage due to rough mechanical and manual handling. Transportation, TV ഒക്കെ വരുന്ന കാണാം. എങ്ങനെ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ TV വിത്തിൻ തെർമോകോൾസ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻക്ലോസ് വിത്തിൻ തെർമോകോൾ പാക്കിംഗ്. ഔട്ടർ കാർട്ടൺ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് തെർമോകോൾ ഉണ്ടാവും to prevent damage to shaking while transportation. Then extreme climatic conditions which can lead to melting, freezing, etc. And contamination, either bacterial or non-bacterial, such as dirt or chemical elements, absorption of moisture or odors, foreign elements, loss of liquid vapor, pilferage during transit. So, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാക്കേജിങ് is provided. Then പാക്കേജിങ് കോസ്റ്റ് വെർസസ് ഡാമേജ് ഗുഡ്സ്. ഇപ്പൊ പാക്കേജിങ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടിയാലും ഡാമേജ് കുറവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ അല്ലേ. നോക്കിക്കോളൂ, ഇതിലൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു കർവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോസ് ബൈ ഡാമേജ് ഇവിടെ ഹൈ ആണ് അല്ലെ. Y-ആക്സില് ലോസ് ബൈ ഡാമേജ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങോട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് കൂടുതൽ വരുന്നതും ലോസ് ബൈ ഡാമേജ് കുറവ് വരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ദി സി. ഈ കർവ് വരുന്നതിൽ സി എന്നുള്ള ആ പോയിന്റില് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പാക്കേജിങ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ ലോസ് ഓഫ് ഡാമേജ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയൽ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബൈ ട്രാൻസിറ്റ് മെനി ഇപ്പൊ മെഡിസിൻ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഡാമേജ്, ബ്രേക്കേജ് വരും. ഇപ്പൊ പലതും യു ഹാവ് ടു. പക്ഷെ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ആണെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഗ്ലാസ്. പക്ഷെ ബട്ട് ഡാമേജ് ഇസ് ലെസ്. കോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഡാമേജ് കുറവായതുകൊണ്ട് that will be more profitable and it should have an appeal. Second aspect is protection. കഴിഞ്ഞ അടുത്ത എന്താണ് അപ്പീൽ എന്താണ്? must attract attention. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിക് മീ അപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. So package must attract attention, tell the product story, must build confidence. Then package must look clean and hygienic. Package must convenient to handle, carry out, to store and use. Package must reflect good value. Attention, product story. അപ്പോൾ അതിൽ മിക്കവാറും product story എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും that will be printed in the label will be there, that will be printed. എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കണ്ടൻസ് പറയും അല്ലേ. കണ്ടൻസ് എന്താണ്, ടോട്ടൽ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ml ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ കോമ്പണൻസ് എന്താണ്, അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്, പിന്നെ അതിനെന്തെങ്കിലും വാണിംഗ് ഉണ്ടോ. മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ ടു ബി സോൾഡ് ഓൺ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അവർ ഓതറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാണിംഗ് ഉണ്ട്. then ലുക്ക് ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീൻ.
convenient to handle, carry out, store. അപ്പോൾ അത് from the point of view of the dealers or retailers, package must reflect good value. Packaging and sales promotion. Sales promotion വരുമ്പോഴത്തേക്ക് sales promotion എന്താണ്? That's a promotional mix element. One of the promotional mix element അത് പറയുമ്പോൾ sales promotion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we need to give some, for a short period we are giving some concession to the customers, അല്ലെങ്കിൽ some offers to the, some discount or something like that. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ചില മെത്തേഡാണ് മണി ഓഫ് പാക്ക്. നമ്മൾ ആ പാക്കേജിങ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ബോൾഡ് ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഏരിയയിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ 2 കിലോയുടെ വരുമ്പോൾ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ 50 rupees ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് ബോൾഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ മേ പർച്ചേസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റിമുലസ്. ബോൾഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസിലി വിസിബിൾ. അതുപോലെ കൂപ്പൺ പാക്ക്. അപ്പോൾ അതിൽ ചിലരെ കാണും ഇൻസൈഡ് ദ പാക്കറ്റ് ദർ ഇസ് എ കൂപ്പൺ. By scratching the coupon, you will get the message, better luck next day. അതുപോലെ തന്നെ പാക്കിംഗ് പ്രീമിയം. പ്രീമിയം മീൻസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ പാക്കറ്റ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് അതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കും. ആൻഡ് പ്രീമിയം പാക്കേജ് മീൻസ് ഒരു സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബ്രൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇറ്റ്സ് എക്സ്പെൻസീവ്, ബട്ട് if you buy 250 gram of brew, it may be in a tumbler. ഒരു ഗ്ലാസ് ടെംബ്ലറായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഒരു കുറച്ച് വിലയുള്ള ഒരു സാധനത്തിൽ ടെംബ്ലറായിരിക്കും. ഇറ്റ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു, ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്വൈറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ കസ്റ്റമർ. ദാറ്റ്സ് എ പ്രീമിയം പാക്കേജ്. ദെൻ സെൽഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ. സെൽഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സാധനം വാങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ കവർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരും. അപ്പോൾ സെൽഫ് ലിക്വിഡേറ്റർ ഒന്ന് വാങ്ങിയോ ഒന്ന് ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ കവർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ബൈ, motivates the customers to buy more. And other application of package, when performance എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മസ്റ്റ് പെർഫോം ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഷേവിംഗ് ക്രീം ഫോമർ അല്ലെ, എയറസോൾ സ്പ്രേ. അപ്പോൾ അതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈ പ്രസിംഗ് ദർ ഇസ് സ്മോൾ പമ്പ്. അപ്പോൾ അതിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫോം നമുക്ക് വെളിയിൽ വരണം. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് പെർഫോം ദാറ്റ് ഫങ്ഷൻ. നമ്മൾ സ്പ്രേ പെയിന്റ് കാണുന്നുണ്ട്, അതിലിങ്ങനെ ഒരു പമ്പ് പോലെ സാധനമുണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ പെർഫ്യൂമിൽ ഇങ്ങനെ പമ്പ് പോലെ സാധനമുണ്ട്, അത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് സർവ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു engineering device. So this must perform the function that is intended by the manufacturer for which it has been made. So that is performance. Convenience എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം, അതായത് ഈ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഡീലറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺവീനിയന്റ് ടു സ്റ്റോക്ക്. പല പ്രോഡക്റ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ ഇതിനെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം, കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കണം, ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഷെൽഫ് സ്പേസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. കുറച്ച് സ്ലോലി മൂവിങ് ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഷെൽഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഇനി ലീഗൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കൺട്രോൾ പുട്ട് ഔട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ലീഗൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളൊരു പാക്ക് ചെയ്ത് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ചില കാര്യം നമ്മൾ വാണിംഗ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ ടു ബി സോൾഡ് ഓൺ ദ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ എന്നുള്ള വാണിംഗ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അവേ ഫ്രം ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കണം. അത് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്ത്, ബിക്കോസ് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഹാംഫുൾ ആണെന്ന് ഉള്ള കാര്യം അഡൽസിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ബി മോർ. ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് 5 gram ആണെങ്കിൽ, അല്ല സോറി 250 gram ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഡൽസിന് 500 അല്ലെങ്കിൽ 750 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അഡൽസിനുള്ളത് കഴിക്കാം. അതുകൊണ്ട് സോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ്സ് മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർലി മെൻഷൻ. എത്ര മില്യൺ, അതിന്റെ പ്രൈസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി മെൻഷൻഡ്. സോ
So picture of the product accurate as to size, color, and appearance. Description of raw materials used along with the methods of processing. Direction for use, including cautions against misuse, possible adverse effect, if any, brand name. Then statements generally to net weight when packed, date of manufacture, date of expiry. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നെറ്റ് വെയിറ്റ് വേണം, ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി വേണം, മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് വേണം, ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് യൂസ് ആൻഡ് വാർണിംഗ്സും വേണം, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോറേജ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആൻഡ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്നാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഐ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. കണ്ടോ, പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബെൽ ഷേപ്പ് കർവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പല സ്റ്റേജുമാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിൽസ് ട്രെൻഡ്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി സ്റ്റേജ്, 3 സ്റ്റേജാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിലെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇതാണ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇത് ദിസ് ഇസ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേജിലെ ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് പ്രോഡക്റ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദാറ്റ് ഗുഡ്, ഇപ്പം മേ നോട്ട് മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ. അതായിരിക്കും ഫാക്ടർ. അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊമോഷൻ എലിമെന്റ്സ് മോശമായിരിക്കാം. ഇതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എൻ ഐഡിയൽ വേ. പ്രോഡക്റ്റ് സ്ലോലി ഇസ് കാച്ചിങ് അപ്പ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഒരു ഓവർ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഗ്രോത്ത് ചെയ്യണം. കാര്യം മേ ബി ഡിമാൻഡ് എക്സീഡ് സപ്ലൈ, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് എക്സലന്റ്. ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ, ഓൾറെഡി ഐ ഹാവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻഫന്റ് സ്റ്റേജ്. For that you have to put in more resources by way of promotional mix. അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കണം, to make the product available, to create product awareness. Next, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് make the product available throughout the segment area, target segment area. ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the product slowly grows, അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ after giving the promotional push, product starts growing, profit increases. Then comes the maturity stage. About somewhat it is stagnating. About volume of sales is being maintained. More and more competitors are coming up. So your more and more competitors. About sales പതുക്കെ ഒരു സ്ലോ ആണ്. ആ സ്റ്റേജിൽ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ ദ പ്രൊമോഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ്. എന്തെങ്കിലും റിനോവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നടത്തണം. സ്റ്റിൽ യു പുഷ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി സ്റ്റേജ് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫർദർ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ. അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ ഒബ്സലന്റ് സ്റ്റേജ്. ഒബ്സലന്റ് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്രോസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഗോസ് ഡൗൺ. അപ്പോൾ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ്, വി വിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് either shutting out the product, അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ലോഞ്ചിങ് എ ന്യൂ product innovation വരും, product renovation വരും. ഒന്നുകിൽ product renovation, simultaneously you have to indulge in product innovation. അപ്പോൾ റിനോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രോഡക്റ്റിന്, പഴയ പ്രോഡക്റ്റിനെ എടുത്ത് പുതിയ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവാമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റിനോവേഷൻ. അതായത് ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ ദ ന്യൂ ബോട്ടിൽ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഓൾഡ് ഏജ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മരണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കാര്യം. എന്തെങ്കിലും ഓറിജിനേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡൈ ഓഫ്. നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് നമുക്ക് റിനോവേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യൻ, അതായത് വയസ്സായ മനുഷ്യൻ 60 കഴിഞ്ഞ ആള് മുടിയെല്ലാം നടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഡൈ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രായം മറക്കി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെ? അയാളെ ഇത്രയൊക്കെ ഡൈ ഒക്കെ അടിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പുട്ടപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 30 ഇയേഴ്സിന്റെ 35 40 ഇയേഴ്സിന്റെ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ പെന്റിയം 3 എന്നുള്ള സാധനം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെന്റിയം 2, പെന്റിയം 3, പെന്റിയം 1. ഈ സാധനത്തിന് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ റിനോവേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ക്വാർട്ടർ ഡുവോ അങ്ങനെ പുതിയ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ല? ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു, അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് പോകുന്നറിയാം. അത് വെറുതെ ചിലപ്പോൾ അൺഎക്കണോമിക്കലും ആയിരിക്കാം.
കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ഗോ. കുറച്ച് പല FMCG സെക്ടറിലെ പല പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട്. സോപ്പ് ആയാലും ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ആയാലും സെയിം സ്റ്റാഫ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഗോയിങ് ഓൺ. പക്ഷെ അവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം നമ്മൾ ലൈബോയ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ സാധനം ഇല്ല, അതിന് പകരം ചുമന്ന ലൈബോയ് ഉണ്ട്, പച്ച ലൈബോയ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം കുറെ കാലം കൂടെ ഓടും. അതുപോലെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് നമ്മളെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സ് ദാറ്റ് കനോട്ട് പെർസിസ്റ്റ്. So you have to think about it. Simultaneously, along with product innovation, you have to think about strategies for product innovation. പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് പല സ്റ്റേജിലും പറയും, കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സിങ്, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ്. അതായത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ സ്കിമ്മിങ് പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലേ. പ്രൈസ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈസ് കൂട്ടുക, മാക്സിമം റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലും പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും, സെയിൽസ് കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും, ഇവിടെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം, അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിലും പ്രൊമോഷനിലും മാക്സിമം പുഷ് കൊടുക്കണം, പ്രോഡക്റ്റിനും കൊടുക്കണം. അതുപോലെ മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിലും അഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഈസ് നെസസറി, പ്രൈസിങ്ങിന് കുറയ്ക്കണം. ദെൻ ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഗോ ഇൻ ഫോർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. ഇവിടെ പ്രൈസ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതായത് യു ട്രൈ ടു എക്സ്പാൻഡ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ആൾറെഡി യു ഹാവ് ദിസ് സാച്ചുറേഷൻ. തിങ്ക് അബൌട്ട് ശ്രീലങ്ക, മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധ്യത ഉണ്ടാക്കില്ല. യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ദർ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തന്നെ, കേരളത്തിലാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്, സാച്ചുറേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് അതർ ടെറിട്ടറീസ്. ഓക്കെ, so possible alternatives in decline stage വരുമ്പോൾ they improve product quality, add new product features resulting in extra benefits, penetrate new market segments, give incentives to distribution channels, expand number of your distribution channels, improve advertising sales. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. That is improve your product quality, new product features resulting in extra benefits, penetrate new market segments, give incentives to distribution channels, expand number of your distribution channels, improve advertising and sales efforts. These are the possible alternatives in decline stage. So along with that, you have to think about product innovation also. ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു 6 സ്റ്റേജസ് വരും, 5 സ്റ്റേജസ് വരും, 6 സ്റ്റേജസ് വരും. ഐഡിയ ജനറേഷൻ, സ്ക്രീനിങ് ഓഫ് ഐഡിയാസ്, കൺസെപ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ്, പ്രോഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ്, ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് എവാലുവേഷൻ, പ്രോഡക്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ചിങ്. എന്താണ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഐഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻലി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി കംസ് ഫ്രം ദ ഇൻസൈഡേഴ്സ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റാഫിലുള്ള മാർക്കറ്റിങ്ങിലും സെയിൽസിലും ഈവൻ സെയിൽസ്മാൻ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവരെല്ലാം വിളിച്ച് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ എ കോൺഫറൻസ് ഹാൾ, വെരി റിലാക്സ്ഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ യു ഹാവ് ടു കണ്ടക്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദ പീപ്പിൾ, ദർ വിൽ ബി എ മോഡറേറ്റർ, skilled person. But one thing is that all the executives and all the salesmen, everyone is there who can contribute towards new ideas about the product. But they assemble in a relaxed atmosphere and they are freely asked to express to air their views and ideas. All ideas and thoughts, everything should come out. Other next, there is absolutely no criticism and no interruption. This goes on. And these are being recorded live and they're fully recorded, video or tape recorded. And these gadgets are used to record. And after that, next is evaluation. The idea generated, so many ideas are free flowing. Nobody's interrupted, criticized. Everyone is free to air their views, thoughts and ideas. അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഐഡിയാസ്. ഈ ഐഡിയാസിനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് അതിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഐഡിയ ഒന്നോ രണ്ടോ ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതെങ്ങനെ in terms of possible profitability, good market potential, availability of production facility, availability of raw materials for such product, availability of finance, availability of managerial ability and uniqueness of product. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, അതായത് പോസിബിൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി, ഗുഡ് മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, availability of production facility, availability of raw material for such product,
availability of finance, availability of managerial ability, uniqueness of the product. The കഴിഞ്ഞ ശേഷം next that will be transferred to the R&D wing. അപ്പോൾ R&D വിങ്ങിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ടി ആൻഡ് ആപ്പി. ഒരു ടെട്രാ പാക്കിൽ ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ റൺ ബേസ് ഹിറ്റ്. അപ്പോൾ പണ്ട് വന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ദിസ് ടെട്രാ പാക്സ് കോട്ട് എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്നൊരു സഡൻ മാർക്കറ്റ് ദേ കുഡ് ക്യാപ്ചർ. In Tetra Pak, there is an innovation. But first time they bought in, that is an innovation. That's a little bit expensive. I don't know, research on now, and material costly. It's an innovative concept. So it was a hit. Next, likewise, you transfer this to the R&D. They will develop the prototype based on the idea selected. And next is product testing. Prototype is testing. Test marketing. In terms of satisfactory performance, customer acceptance, economical production, adequate distribution, adequate servicing arrangement and required effective packaging and branding. But mainly satisfactory performance and customer acceptance. Material factors, that is economical production, adequate distribution, that adequate servicing arrangements, and effective packaging and branding, affordable pricing, etc. That will follow. Satisfactory performance, customer, that's the main things involved. But others will follow. Then you launch the product. But other test launching, there are a few areas you select and test launch the product, just market the product. Steps in that. Market test. Market test sales excellent, you directly launch the product. The sales fair, again, something is wrong, somewhere wrong. You upgrade, organize new market test, modify you do a new market test. Sales excellent, you can launch it. Otherwise, sales poor, again modify the product, drop the product. And optional, either modify the product, drop. Then market test. So okay, then this is all about pricing block. Okay, I don't think we have time enough to discuss that. Pricing വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 2-3 മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. Okay, I don't think today I have enough time. Okay, then നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ, ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ എക്സാം എന്താണ്? ഓ എന്നാ? Tuesday starting. Tuesday. 13 start time, sir. അല്ല, MMPC 6 എക്സാം എന്നാ അറിയത്തില്ല. 24. Okay, then because of സമയമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് 7-8 ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ 5 ക്ലാസ്സിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തു. വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കവർ ഇറ്റ്. നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി പാടുള്ളതാണ്. 3-4 ക്ലാസ് വേണം തീർക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, then എല്ലാവരും മാർക്ക് ചെയ്തില്ല? അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അല്ലേ? ഹലോ? Yes, sir. Mark it. Yes, sir. The time is up now. Okay. Thank you. Thank you, sir.